So it's Shrimad Bhagavatam 4:8-34. Это Шримад Бхагаватам 4.8.34. I'll read the translation, then the purport, and devotees, Russian-speaking devotees, please open your Bhagavatams in your phone and read it. Я прочитаю перевод и комментарий. Русскоговорящие преданные, пожалуйста, открывайте Шримад Бхагаватам на русском языке. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gunadikan mudan lipsed anukrosham gunadamat maitrim samanad anvichen natapair abhibhuyate. Every man should act like this. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. When he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate towards him. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Generally, when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. When we find someone less qualified, we deride him. And when we find someone equal, we become very proud of our activities. These are the causes of all material tribulations. The great sage Narada therefore advised that a devotee should act perfectly. Instead of being envious of a more qualified man, one should be jolly to receive him. Instead of being oppressive to a less qualified man, one should be compassionate towards him, just to raise him to the proper standard. And when one meets an equal, instead of being proud of one's own activities before him, one should treat him as a friend. One should also have compassion for the people in general who are suffering due to forgetfulness of Krishna. These important functions will make one happy within this material world. Oma Gyanatimrandasya Gyananjana Shalakaya Militamina Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitamina Putale Swarupakadamiham Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanibha Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Viham Tatsat. So Srila Prabhupada is offering a very beautiful formula about how a person can live happily even in this material world. Шрила Прабхупада предлагает нам прекрасную формулу, как жить счастливо в этом материальном мире. And for that we have just to get rid of one quality, which is envy. Но для этого нам нужно избавиться только от одного качества – это зависть. As soon as we get rid of envy, we become happy people. Как только мы избавляемся от зависти, мы становимся счастливыми людьми. And how exactly we can get rid of envy is described by this verse. И в этом стихе описывается, как именно можно избавиться от зависти. We just have to respect three types of people in our life. Мы должны относиться с уважением к 3 видам людей. We have to be leave my picture. happy when we meet a person more qualified than ourselves. Мы должны быть счастливы, когда встречаем человека более квалифицированного, чем мы сами.
in the verse it is said that we have to be very pleased. В этом стихе говорится, что мы должны быть удовлетворены. Pleased, why? Pleased because we met someone who is more qualified and from whom we can learn. И почему мы должны радоваться? Потому что мы встретили кого-то более квалифицированного, значит, мы можем у него научиться. When we meet someone less qualified than ourselves, then we have to be compassionate towards him. Когда мы встречаем того, кто менее квалифицирован, чем мы должны относиться к нему со состраданием. And when we meet someone on the equal level, then we should make friendship with him. А когда мы встречаем кого-то равного, мы должны завести с ним дружбу. And now this verse, beautiful verse, was spoken by Narada Muni in this chapter of Srimad Bhagavatam. Этот стих произнес Нарада Муни в Шримад Бхагаватам. And this verse was spoken to Dhruva Maharaj. Этот стих Нарада произнес, когда разговаривал с Друвой Махараджем. Before saying this verse, Narada was trying somehow to test Dhruva's determination to achieve his goal. Перед тем, как произнести этот стих, Нарада пытался протестировать, проверить проверить Друву, насколько он решителен в своей цели. And he told him that just a second. Eu îmi cer iertare. Eu am trimis mesaj în prim. Please forgive me, dear devotees. I'm the one who needed some clarification right now. Thank you. So, what we were speaking about, yes, Narada instructing Dhruva. And first, Narada Muni said, "My dear boy, you should not endeavor for this." Вначале Нарада сказал: Друва, мой дорогой мальчик, ты не должен стремиться к этому. Meaning that you should not endeavor for that kingdom greater than your father. It's too ambitious. Он имел в виду, что Друве не стоит стремиться заполучить царство больше, чем его деда. Это слишком амбициозно. Better you just go home. Лучше просто отправляйся домой. And then when you are growing up, by the mercy of the Lord, you'll get a chance for these mystic performances. Но затем, когда ты вырастешь, возможно, по милости Господа, у тебя появятся возможности для таких мистических действий. And at that time, you may execute this function. И вот в тот момент ты сможешь выполнить эту задачу. And Narada then said that one should try to keep himself satisfied in any conditions of life. Тогда Нарада сказал, что каждый должен стараться сохранять удовлетворение в любых условиях жизни. Meaning that sometimes the conditions will be pleasing, sometimes will suffer, but you have to be equipoised. Он имел в виду, что иногда у нас будут сложные обстоятельства, иногда будем страдать, иногда радоваться, но мы должны быть нейтральными, одинаково расположенными. And Narada said that you have to understand that everything that is happening according to the will of the Supreme Lord. И Нарада также сказал, что ты должен понимать, что все, что происходит, происходит по милости Верховного Господа. Parishrees tatas tata tavan matrena purusha daivo padoditam yatha viksheshuram katibudi. There is also a verse spoken at that time by Narada, in which he is saying that everything that is happening in our life is arranged by Daiva, is arranged by the will of the Supreme Lord. В этот момент Нарада сказал, что все, что происходит в нашей жизни, это организовано Дайвой, судьбой. And a person who endures in this way will be able to cross over the darkness of nescience very easily. И человек, который сохраняет равновесие, он сможет избавиться преодолеть тьму невежества. So in other words, dear Dhruva, just be happy
Yes, your stepmother offended you, but you just accept it as the will of the Supreme Lord, and just be peaceful. Don't do these crazy tapasyas that you are going to do. Другими словами, он сказал, что просто прими оскорбление твоей мачехи как волю Верховного Господа, и не стоит совершать все эти страшные аскезы, которые ты сейчас делаешь. And Dhruva was confident that the instruction given by Narada was valuable. И Друва, он подтвердил, что наставления, которые дает Нарада, они являются очень ценными. Yet he could not accept it. Но в то же время он не смог их принять. Mhm. And then Narada, he said, Dhruva said, И тогда Друва сказал: My dear Lord, I'm very impudent for not accepting your instructions, but this is not my fault. «Мой господин, я знаю, что поступаю дерзко, отказываясь следовать твоим наставлениям, однако в этом нет моей вины. It is due to my being born in a Kshatriya family. Всему виной кровь кшатрия, которая течет в моих жилах». So, in other words, I have a nature and I can't do anything with that nature. Другими словами, у меня есть определенная природа, и я ничего не могу поделать с этой природой. My stepmother Suruchi has pierced my heart with her harsh words. Жестокие слова моей мачехи Суручи пронзили мое сердце. Therefore, your valuable instructions do not stand in my heart. Поэтому оно остается глухим к твоим бесценным наставлениям. And as we know, Dhruva then proceed further in his intention to achieve a kingdom more greater than his stepfather's. И как мы знаем, Друва продолжил выполнять аскезы, очень суровые аскезы, для того, чтобы заполучить царство более великое, чем царство его деда. And he continued doing it under the guidance of Narada Muni. И он продолжил делать это под руководством Нарады Муни. Now, despite being spoken in the context of tasting Dhruva Maharaj at this point, Помимо того, что Нарада говорил это в контексте того, что он тестировал Друва Махараджа, the wisdom spoken by Narada in this verse is very valuable, is universal actually. мудрость, которую передает нам Нарада в этом стихе, она очень ценна, And we should learn from it. и мы должны научиться этому. So we should not think that this verse was a kind of like contextual instruction and therefore it's not valuable. Мы не должны относиться к этому стиху как просто это было какое-то наставление из контекста, и оно не имеет ценности для нас. No, it is very valuable. Нет, оно очень ценное для нас. It was spoken to test Dhruva, but it contains a very, very deep wisdom. Нарада произнес этот стих для того, чтобы протестировать Друву, но этот стих имеет в себе очень большую мудрость. So, as I already spoke, that the greatest cause of the greatest cause of sufferings in our material existence, that cause is envy. И как я уже сказала, самая большая причина наших страданий в этом материальном мире – это зависть. And that envy is deeply rooted in our original rebellion towards the Supreme Personality of Godhead. И эта зависть, она очень глубоко укоренилась в нашем изначальном желании бунтовать против Верховной Личности Бога. How this happened, no one knows. Как это произошло, никто не знает. Ainanda tanuja kinkaram patitam mam vishame bhavam buddhao. Kripaya tava padapanskaja sita durisadrisham vichintaya. Somehow or other, I fell into this material world. Lord Chaitanya doesn't giving any specifics. Just somehow it happened. Так или иначе, каким-то образом я пал в этот материальный мир. Господь Чайтанья говорит об этом, он не дает каких-то более точных названий. But that something that happened determines the whole range of birth and death in the material world. Но вот то, что произошло, и то, что побудило нас пасть, материальный мир, оно побудило за собой целый цикл рождений и смертей.
Mhm. And all of those births and deaths in the material world, somehow they revive around the same original quality, around envy. И все эти циклы рождения и смертей, все они крутятся вокруг одной вещи — это зависть. Mhm. And this envy is manifesting in three directions: И эта зависть проявляется в 3 направлениях. to the superiors, to the equals, and to the juniors. Зависть к старшим, зависть к равным и зависть к младшим. We are envious and very, very rebellious against our parents, against our teachers, against our bosses at the job, and even sometimes we are rebellious towards our spiritual masters. Мы завидуем, и мы очень непослушны в отношении своих родителей, в отношении своих начальников на работе, с других старших и даже иногда к духовному учителю. Mhm. Then we are very arrogant in the association with equals, Мы также очень гордимся в общении с равными, and we usually have the tendency to brag in their presence about our achievements, our realizations. Обычно у нас есть тенденция очень сильно хвастаться в их присутствии о наших достижениях, о наших реализациях. And in the material world, a neighbor wants to build a bigger house, he wants to buy a bigger automobile. В материальном мире соседи все время соревнуются. Один хочет купить дом побольше, другой машину побольше. I have a new wife, I have a new husband. У меня новая жена, у меня новый муж. I have something new always, because this competition actually is also driven by envy. А у меня что-то новое. Они постоянно соревнуются, и это соревнование, оно продиктовано также завистью. And of course, envy is manifesting in the tendency to humiliate and to exploit juniors. И также зависть проявляется в том, чтобы унижать и принижать младших. And I want to say that especially this one is a real reality check about what's happening in our life, in our hearts. Принижать и также эксплуатировать младших. И я хочу сказать, что это является очень хорошим тестом о том, что происходит на самом деле в нашем сердце. As soon as someone gets a little power, Как только кто-то получает немного власти, you immediately can understand what is happening in his heart. он сразу же может понять, что происходит в его сердце. Because if you use that power to exploit, if you use that power to abuse people are under you, it definitely means that you have a lot of envy in your heart. Потому что если ты начинаешь использовать эту власть для того, чтобы эксплуатировать и пользоваться людьми под тобой, то означает, у тебя есть нечистота в сердце. And this attachment to position and to power in the material world is one of the, it is even sweetest than the attachment to the material wealth. И привязанность к власти, к материальном мире, она более дорога нашему сердцу, чем даже привязанность к материи, к богатству. Have you seen this evolution of how it's happening usually with the politicians? Замечали ли вы когда-нибудь эту эволюцию? Обычно это происходит среди политиков. First, they become wealthy, Сначала они становятся благосостоятельными, multimillionaires, мультимиллионерами. and of course, they are not happy. И, конечно же, они не становятся счастливыми от этого. Then they go into the politics. Затем они начинают лезть в политику. And they are trying to satisfy their tendency to control, to exploit others. И так они пытаются удовлетворить свои желания и тенденцию контролировать других. But even that is not satisfying, И даже это им недостаточно. because the envy is twisting in a very, very interesting manner, a very interesting form after that. Потому что зависть, она очень сильно мимикрирует и деформируется в разные формы. First it was wealth, then it was power, Сначала зависть толкала нас к тому, чтобы получить деньги, затем, чтобы получить власть. and after that, a person wants to become a saint, А затем человек хочет стать святым. because when
when you are a saint, you are in a position of a holy man, of a wise man, then it's even more rewarding in your attempt to control others and to dominate over others. Потому что когда ты становишься святым, это дает тебе еще большее чувство превосходства и возможность контролировать и доминировать над другими. And there are different psychologists, worldly famous psychologists, who addressed these so-called needs of a human being. И существует много разных психологов, которые обсуждали вот это потребности и стремления живого существа. Freud, Adler, and then Viktor Frankl, finally, he said that actually the most fulfilling thing in the material life is not exploiting, but is having a meaning, a deeper meaning in life. Об этом говорили Фрейд, Адлер, и даже в конце Виктор Франкл говорил о том, что самая удовлетворяющая нас вещь — это иметь цель, иметь какой-то смысл жизни, Higher goal in life. какая-то высокая цель жизни. So these three forms of envy generate karmic reactions. И вот эти три вида зависти, они генерируют кармические реакции. Adhyatmika, Adibhautika, Adidaivika. So we are receiving reactions that are caused by or reactions that are manifesting by the sufferings caused by our body and our minds. Так мы получаем реакции, возникшие в результате страданий от нашего тела и ума. Have you seen how your mind is making you suffering like anything? Вы замечали, как ваш ум заставляет вас страдать очень сильно? So everything is okay. You have a healthy body, you have a wife, you have a husband, you have a little car, you have an apartment, you have a job, but no, I have to find something to suffer. У вас есть муж или жена, дом, небольшая машина, все вроде хорошо, у вас есть здоровье, но вот ваш ум заставляет вас, нет, мне нужно что-то другое, мне нужно что-то больше. It's a whole topic, we'll not go into that now. Это целая большая отдельная тема, мы сейчас не будем ее начинать. Then adibhautika, which means sufferings that are caused by other living entities. Также мы подвержены адипаутике, то есть страданиям, которые приходят в результате других живых существ. And adhyatmika, sufferings that are caused by natural disasters. И адиатмика — страдания, которые возникают в результате сил природы. Either no rain or too much rain. Бывает, не хватает дождя или, наоборот, слишком много дождя, Earthquakes and so on. землетрясения и так далее. So this verse from Srimad Bhagavatam is teaching us that if we want to deal with those three types of sufferings, Этот стих из Шримад Бхагаватам учит нас, что если вы хотите справиться с этими тремя видами страданий, and if you really want to be happy in your life and satisfied, и вы хотите быть счастливым и удовлетворенным в своей жизни, then just work with your envy by building proper relationships with three types of people in your life. тогда работайте со своей завистью, и для этого постройте правильные отношения с тремя типами людей в своей жизни. Be happy and pleased when you see somebody more advanced than you. Радуйтесь и будьте счастливы, когда вы встречаете кого-то более возвышенного, чем вы. Make friends with equals. Дружите с равными. And help those who are under you, who are not so advanced as you. И помогайте тем, кто находится ниже вас, кто не настолько продвинут, насколько вы. In this way, you'll not be affected by the sufferings of the material world. И в этом случае вас не будут беспокоить тройственные страдания. So I'm sure that no one amongst us would like to suffer in the material world. Я уверен, что никто из нас не хотел бы страдать в материальном мире. And therefore, with your permission, I would like to go deeper a little bit into that subject today. Поэтому, с вашего позволения, я хочу углубиться в эту тему сегодня.
Mhm. And I would like to study a little bit and to discuss about who exactly are those three types of people. Я хочу изучить поглубже, кто именно эти три типа людей. Mhm. And we will start with first with understanding who are the less qualified than we in our life. И сначала мы постараемся разобраться с тем, кто является младшими или менее квалифицированными, чем мы. Well, of course, everybody is less qualified than us in our lives. It's understandable. But yeah, Конечно, всем из нас ясно, что все вокруг нас являются менее квалифицированными, чем мы, но тем не менее. mhm. First, let's see what Srila Prabhupada is writing about that in his purport. Вначале давайте почитаем, что говорит об этом Шрила Прабхупада в своем комментарии. Generally, when we find someone more qualified than ourselves, we become envious of him. Обычно, когда мы встречаем того, кто более квалифицирован, чем мы становимся завистливыми по отношению к ним. Mhm. And in the material world, this envy is manifesting in the tendency to deride people, Дирайт, простите. to put them down. И в материальном мире это происходит так, что мы стараемся опустить людей, Mhm. принизить, Humiliate them. унизить их. And we know the classic example is the example of senior brother and junior sister, for example. И классическим примером может быть ситуация, когда старший брат и младшая сестра. I was a senior brother and I had a little sister. She's younger than me. Я был старшим братом, у меня есть младшая сестра. And when I saw a funny video once, even on YouTube, how different people are coming into the sister's room. Я однажды видела забавное видео, как разные люди заходят в комнату к сестре. For example, the sister is sitting and she's reading. К примеру, девочка сидит и читает. And then the mother enters into the room. И затем мама заходит в ее комнату. And she's just watching and scanning everything. Everything is its place, okay? So nobody is dead, everybody is alive, you are not hungry, okay, have a nice day. Она заходит, сканирует пространство, все ли на своих местах, все живы, здоровы, нет никого, никаких жертв. Все, ладно, я могу идти тогда. Then the father is entering. You've done your homework for the school, everything is fine, okay, no problem. Затем папа заходит, спрашивает, ты сделала свое домашнее задание? Все сделано, все готово. Окей, хорошо, я пошел. And then the senior brother is coming in. Затем старший брат заходит в комнату. He's just throwing a pillow onto her. Просто кидает в нее подушкой. And then he's showing some signs and he's making fun of her. И затем он начинает какие-то ей жесты показывать и смеяться над ней. He's like a whirlpool in her room. Он как юла крутится в ее комнате. He's turning everything upside down. Все вверх дном переворачивает. Then he's smiling and going out. Затем улыбается и уходит. And she's staying perplexed, like, yeah, this is my senior brother. И она остается в таком замороженном состоянии. Да, это мой старший брат. So it's a funny example, but we have the tendency to exploit juniors. Это, конечно, очень забавный пример, но у нас есть эта тенденция эксплуатировать своих младших. And we make fun of our younger brothers or sisters. Мы подшучиваем над своими младшими братьями и сестрами. We are putting down our clumsy office colleagues. Мы принижаем своих неуклюжих коллег на работе. Just give us a reason. If somebody is a little bit clumsy, a little bit out of the standard, we immediately make fun of him or her. Нам нужна только самая маленькая причина для того, если кто-то чуть-чуть неуклюжий, чуть-чуть не вписывается в стандарты, мы сразу же начнем подшучивать над этим человеком. We make fun of people with disabilities. Мы смеемся над людьми с ограничениями. And this tendency
is also manifesting in what attitude we have towards animals, because they are also our juniors. И также эта тенденция проявляется в нашем отношении к животным, потому что они тоже младшие по отношению к нам. People exploit animals, Люди эксплуатируют животных, horses, cows, and so on. лошадей, коров и так далее. And they are killing animals. This is also the greatest form of exploitation, of putting down the juniors, is just killing them and eating them. И также они убивают животных. Вот это наивысшая форма эксплуатации младшего и заключается в том, что мы убиваем и поедаем And I живых. remember how one senior devotee once explained that if you are not able to control the envy, И я помню, как один старший преданный рассказывал, что если вы не способны контролировать зависть, if you make it loose, если вы отпустите ее на свободу, then the envy immediately will generate thoughts about how somebody that we are envious about should die, should disappear, should have an accident or things like that. то наша зависть, она сразу же заставит наш ум. И то есть, если мы отпустим зависть на свободу, у нас сразу появятся мысли о том, как человек, которому мы завидуем, чтобы с ним что-то случилось, чтобы он погиб, попал в аварию и так далее. And that's how wars are starting between countries, so on. И так начинаются войны между странами. So this is just because why? Because people are not able to control the envy. То есть почему это происходит? Потому что люди не способны контролировать свою зависть. Now, we spoke about how envy manifests itself in the material dealings, material world. Мы поговорили To our juniors, yes. о том, как зависть проявляется в материальном мире по отношению к младшим. Now let's speak how the same tendency is manifesting in the spiritual communities. А сейчас давайте поговорим о том, как та же самая тенденция проявляется в духовных обществах. How this tendency is manifesting in our relationship with juniors, our devotees, juniors. Как эта тенденция проявляется в наших отношениях с младшими преданными. For example, the classical one is just a common fault finding in the name of preaching. Самое традиционное, например, это находить постоянно недостатки в человеке под предлогом тем, что вы ему проповедуете. I'm a preacher, I'm a senior. So preaching means fault finding. It means correcting. It means helping. То есть я проповедник, я наставник, поэтому я могу и имею право и должен находить недостатки и корректировать своего подопечного. And often junior devotees, beside doing all the heavy work in the temple, in the community, beside that, the only time when senior devotees are talking with him or with her is when he or she made a mistake. Часто так бывает, что, несмотря на то, что младшие преданные совершают очень много служения в храме, единственный момент, когда старшие разговаривают с ними, это когда они совершают какую-то ошибку. When they are doing something wonderful in their service, nobody's talking with them because, well, it's obvious. You must do it. You're obliged to do it. Когда преданный делает что-то замечательное в своем преданном служении, никто этого не замечает и не акцентирует внимание, потому что он как бы должен это делать, это само собой разумеющееся. Mhm. And we glorify him or her only when by accident, he died, or by old age, he died. И мы начинаем прославлять такого преданного только если он внезапно умирает или покидает тело из-за возраста. Otherwise, during his lifetime, we never say a good word to her or to him because, well, this is all material. А в течение жизни мы ему ни слова доброго не сказали, потому что, ну, это все материальное. Mhm. So that's also envy. That's how envy is manifesting. Это то, как проявляется зависть. You want to get rid of it, start glorifying devotees. Вы хотите избавиться от этого, начните прославлять преданных. Yes, it will be artificial in the beginning. И да, вначале это будет искусственно.
you'll not feel good. You'll feel that it's a kind of like against my nature. Вначале вы не будете себя чувствовать хорошо, вам будет казаться, что это против вашей природы. In your vocabulary, you will even not have the proper words to do it. В вашем словарном запасе даже, возможно, нет слов для того, чтобы это сделать. But if you do it as a sadhana, because you want to really learn to appreciate devotees, you'll see that you learn it. Но если вы начнете делать это как садану, для того, чтобы научиться ценить преданных, вы научитесь этому. Then another tendency how this envy towards juniors is manifesting is the excessive punishment of devotees when they are doing a little mistake. Еще одно проявление такой зависти к младшим является чрезмерное наказание, то есть слишком неадекватное наказание, когда они совершают какую-то ошибку. Mhm. And I remember how once Niranjan Maharaj addressed that point. И я помню, как однажды Ниранджана Махарадж высказался по этому поводу. And he said that the biggest fear, according to his experience in talking with devotees, from what he heard from devotees, the biggest fears that they expressed was the fear of being excommunicated. Ниранджана Махарадж говорил, что в своем общении с преданными он заметил, что их самый большой страх является то, что их исключат из общины. Mhm. So devotees are kind of like scared that if I'm doing a little mistake, I'm immediately excommunicated. То есть преданные боятся того, что если я совершу хоть небольшую ошибку, меня сразу же выгонят из общины. I'm not corrected, I'm not cared by, excommunicated. Что меня не поправят, меня не научат, а меня просто выгонят. And just recently here in Bucharest, I spoke with a few devotees and they expressed the same. They said that Gurudev, the biggest fear is that we'll be excommunicated. And I said, why do you think like that? I mean, Недавно я разговаривала с преданными в Бухаресте, и они то же самое сказали. Гурудев, наш самый большой страх — это то, что вы нас выгоните. mhm. And I asked them, why, what make you think like that? И я спросила их, что заставляет вас так думать? Because I was thinking maybe they are receiving these messages from our devotees. И я подумала, может быть, они от наших преданных получают как бы, такой сигнал. And they said, no, it's just our fears, our thoughts, exaggerated. Нет, это просто то, как мы чувствуем, это наш преувеличенный страх. Mhm. But I'm raising this point. Why? Because I want our senior devotees and devotees in general to understand the mentality of younger devotees. This is the biggest fear in their life, that they'll be put down and they'll be excommunicated. And our care about devotees means always to let them know that no, we will take care about you in spite of mistakes and you'll never be excommunicated. So this means care about devotees. Я поднимаю этот вопрос для того, чтобы наши преданные, особенно старшие преданные, понимали, о чем думают младшие. То есть их самый большой страх — это то, что их принизят, бросят или выгонят из общины. И поэтому наше общение с ними, когда мы им проповедуем, помогаем, мы должны им давать это чувство, что бы ни случилось, мы поможем тебе, мы не будем тебя выгонять. Mhm. As Gauranga Prabhu, the disciple of Radhanath Swami Maharaj, he is saying that the greatest gift that Sadhu Sangha is giving is hope. Гауранга Прабху, ученик Раданатхи Махараджа, говорит, что самый большой подарок в общении с преданными, в общении с саду — это надежда. So if you love younger devotees and you really care about them, you give them hope. Если вы любите младших преданных и по-настоящему заботитесь о них, вы даете им надежду. If you are envious towards them, then you destroy their hope. Но если вы относитесь к ним с завистью, то вы разрушаете их надежду. Mhm. Now, another way that this envy towards juniors is manifesting Еще один способ, как проявляется зависть по отношению к младшим, it is manifesting through the syndrome of a zealous
priest. It's a scientific term, actually. Это синдром ревностного священника. Это научный термин. Mhm. And I have a nice quote about the zealous priest syndrome from the handbook of the clergyman. И у меня есть очень прекрасная цитата из настольной книги священнослужителя. Mhm. It was published in 1988 in Moscow. Ее напечатали в 88 году в Москве. So all the spiritual traditions, all the religions, they confront the same problems that we are confronting. То есть мы видим, что все духовные традиции, они сталкиваются с теми же самыми проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Mhm. And Shamahada have the translation. I will read it in English, then she'll read it in Russian. Гурудев прочитает на английском, и я прочитаю перевод на русском. Mhm. So, instead of guiding by the power of love, there arises a desire to dominate the souls of the congregation. Вместо власти и любви возникает стремление к господству над душами посомов. So you're not taking care about them, you're dominating them. То есть вы не заботитесь о них, вы доминируете над ними. Most often, this passion manifests itself in the desire to achieve from spiritual children the feat of perfect obedience. Наиболее часто эта страсть проявляется в желании добиться от духовных чад исполнения подвига совершенного послушания. So not just obedience, but absolute obedience. То есть не просто послушание, а совершенного послушания. And usually younger devotees, that's the last thing they are thinking about, obedience. И Or обычно, humility. обычно младший преданный — это последнее, о чем они думают, о том, чтобы быть смиренными или послушными. They're young, my God, they're young. It's their nature to be rebellious, to be spaced out, to forget things. Они молодые, и это просто, это их природа молодости — летать в облаках, забывать что-то или бунтовать постоянно. And Srila Prabhupada said that yes, maybe you as a senior devotee, as a manager, organizer, sometimes you have to bend them a little bit. И Шрила Прабхупада говорил, что да, возможно, как старший преданный, как менеджер, вам придется их немного заблокировать. Гнуть. Да, их гнуть немножко. Мгм. But Prabhupada said that you have to bend them, but don't break them. Но Прабхупада говорил, вы должны их как бы моделировать, но не проломать, но не сломить. And if it's not your service, then it's not your business. Let this be done by senior qualified devotees. А если это не ваше служение, то это вообще не ваше дело. Дайте право сделать это квалифицированным преданным. But often so-called spiritual counselors, Namahata leaders, preachers, teachers, whatever, they have this tendency to demand absolute obedience from the younger devotees. Но очень часто так называемые духовные наставники или лидеры намахат, они ждут полного подчинения от своих подопечных. You'll never get absolute obedience, forget it. Но вы можете забыть об этом, потому что вы никогда не получите полного послушания. You can't demand it. Вы не можете требовать этого. Mhm. You can earn their trust Вы можете заслужить их доверие, by taking care about them, заботясь о них, by giving them hope, as we spoke. давая им надежду, как мы говорили ранее. So now let's read the last parts of this quote that I'm quoting from that book of clergyman. Давайте прочитаем оставшуюся часть цитаты из этой книги. Mhm. A priest, especially a young one, who is excessively zealous, begins to acquire the feat of eldership. Священник, в особенности молодой, сверх меры ревностный, начинает стяжать подвига старчества. Mhm. So he wants very quickly, very fastly, he wants to have this position, special position that everybody should obey. То есть он очень быстро старается заполучить эту такую позицию, где каждый будет ему подчиняться. Demanding from the congregational members an unconditional obedience, complete cutting of their own will,
and a complete surrender of themselves to the power of the pastor. Требуя от прихожан безоговорочного послушания, полного отсечения собственной воли, отдачи себя во власть пастыря. Mhm. And who was that? I heard yesterday a lecture very, and there was a very nice point made Вчера я слушала прекрасную лекцию, там был замечательный пункт, that we should not be dependent. Yes, as grihastas, we should not be dependent, и там говорилось, что как грехастхи мы не должны быть зависимыми, but at the same time, we should not be independent, и в то же время мы не должны быть полностью независимыми, because otherwise you are not a grihasta anymore, you are a grihameta. потому что в этом случае вы больше не грехаства, а грехометха. So a grihasta should have an independent family life, but at the same time, he should depend from the guru's mission, from the sangha. Так, грехаства, он должен иметь независимый образ жизни, но он должен зависеть от гуру и от общины. Mhm. So and the young preacher, mentor, leader, whatever, he doesn't understand this point. И молодые священники, проповедники, лидеры, они не понимают эту часть. They demand absolute obedience from everybody Они требуют от всех полного послушания and absolute control over their lives. и полного контроля над жизнями своих подопечных. But no, they're independent people, they're grown-up people, they make their own decisions. Но нет, они независимые люди, они взрослые люди, они принимают сами решения в своей жизни. And you have to give them that space. Вы должны дать им это пространство. Spiritually, they are depending on the congregation, they are depending on you, and you can guide them. But you don't micromanage their lives. В духовном смысле слова, да, они зависят от общины, они зависят от лидеров, но вы не должны заниматься микроменеджментом в их жизни. Mhm. And you don't cut off their own will. И вы не должны отсекать их собственную волю. Otherwise, you'll have just a congregation who is just paralyzed, and all the time they want to do something, they'll come to you and ask, can I wash the floor? Can I paint the wall? Can I why they're doing that? Because you're always under their heads taking decisions instead of them. В таком случае у вас будет просто община парализованных, безинициативных, преданных, и перед тем, как что-либо сделать, они будут каждый раз подходить вам и спрашивать, а можно я помою пол, а можно я покрашу стены? Почему это происходит? Потому что каждый раз, когда они пытались что-то сделать, вы обрубали их инициативу. Mhm. Because you put them in an absolute psychological dependence on you. И вы поместили их в полную психологическую зависимость от вас. Subjecting the entire life of his congregational members to a strict censorship, such a pastor completely disregards the personal characteristics, living conditions, and capabilities of each of them, and most importantly, in the temptation of pride, he overestimates his own gifts, prescribing for himself the rarest gift of foresight, which only selected spiritual elders possess. Подвергая жестокой цензуре всю жизнь своих прихожан, такой пастырь совершенно не считается с личными особенностями, условиями жизни и возможностями каждого из них, а главное, в соблазне гордыни переоценивает собственные дарования, предписывая себе редчайший дар прозорливости, которыми обладали лишь избранные духовные старцы. So this foresight is the ability to anticipate and understand potential future events, needs, and so on. То есть он предвидит их будущие нужды, их потенциал и так далее. Mhm. So he's deciding who is doing what. То есть он решает, кто и что будет делать. But again, if you have this kind of micromanagement involvement in the lives of people that you are guiding, they'll be just they'll grow up irresponsible and paralyzed. Но еще раз, если вы будете
Вот так по мелочам в каждой аспекте жизни этого человека, своего подопечного встревать, то он просто вырастет инфантильным и безответственным. And you'll get reactions for pastorship abuse. И вы получите реакцию за пре... нарушение своих полномочий как пастор или как наставник. Mhm. Now, so we spoke all of those things, heavy things, but we spoke them in the context how envy can manifest towards juniors. Мы поговорили об этих вещах в контексте того, как наша зависть влияет на жизнь младших. Mhm. Shrimad Bhagavatam 11, Canto 11.246 describes the qualities of a Madhyamadikari. В Шримад Бхагаватам в 11 песне 2 главе 42 стих описывает качество Мадхьямы Адhikari. Ishvare tadadineshu balisheshu dishatsu cha prema maitri kripa upeksha yah karoti samadhyamam. An intermediate or second class devotee called Madhyamadikari offered his love to the Supreme Personality of Godhead, is a sincere friend to all the devotees of the Lord, show mercy to ignorant people who are innocent, and disregards those who are envious of the Supreme Personality of Godhead. Преданный промежуточной категории Мадхьямы Адхикари отдает свою любовь Верховной Личности Бога, искренне дружит со всеми преданными Господа, проявляет сострадание к невежественным, простодушным людям и обходит стороной тех, кто враждебно относится к Верховному Господу. So, a Madhyamadikari, he manifests four qualities: Мадхьяма Адхикари проявляет эти 4 качества. Prema, Maitri, Kripa, and Upeksha. Prema means he loves the Supreme Lord. Према означает, что он любит Верховного Господа. Maitri means that he is able to build relationships. He is able to be friendly towards all the living entities. Майтри означает, что он способен быть дружелюбным и построить отношения с другими живыми существами. Kripa means that he is merciful towards innocent. Крипа означает, что он милостив к отношению невежественным и And простодушным. Upeksha means he is able to avoid those who are envious. Упекша означает, что он умеет правильно избегать тех, кто завистлив. Prema, Maitri, Kripa, Upeksha. Ishvareta Dadineshu, Balisheshu. Balisheshu means that he is merciful to Balisheshu especially. Say it. Это означает, что он милостиво относится к Балишешу, тем, кто. And this word Balisheshu or Balisha means innocent people. Это слово означает невинные люди. People who don't know the spiritual truths, who are misled by others, Люди, которые не знают духовную истину, тех, которых ведут другие, who are not so intelligent, кто не обладает интеллектом, who may be a little bit contaminated by the Mayavada philosophy, они могут быть осквернены также немного философией Майвады, but they're not hostile to the idea of pure devotional service. но они не относятся враждебно к идее чистого преданного служения. So they may be a little bit foolish, a little bit inexperienced, but generally they are sincere devotees who are striving to progress on devotional path. Они могут быть немного невежественными, немного неопытными, но в общем они хорошо настроены к практике преданного служения. And we should help them. И мы должны помогать таким людям. A sick person cannot cure himself. Больной человек не может вылечить сам себя. He requires the help of a doctor, of a physician. Ему нужна помощь доктора. And in this sick condition, sometimes this patient, he may be doing some inappropriate behaviors. И будучи больным, пациент иногда он может проявлять какое-то неподобающее поведение. He may become rebellious. Он может быть непослушным, бунтарем. He can envy you. He can criticize you.
Он может вам завидовать, он может вас критиковать. Mhm. But the doctor is lenient and he understands that, yes, this is my patient and sometimes he has these phases of his disease, but I have to go on healing him or her. Но доктор, он понимает, он терпелив, и он понимает, что это мой подопечный, он сейчас страдает от этой болезни, у него будут вот эти скачки вверх и вниз, разные проявления, и он просто продолжает. So if you, as a senior devotee, are expecting that in your community will come only perfect souls with all the 26 qualities of a pure devotee, then you are quite naive. Поэтому если вы, как старшие преданные или лидеры, ожидаете, что в вашу общину будут приходить только полностью абсолютно здоровые, прекрасные люди, у которых уже развиты 26 качеств Вайшнава, то вы наивны. You have to cultivate those qualities in those younger devotees, first of all, by your example, Вы должны развивать и культивировать эти качества в младших преданных, в первую очередь своим собственным примером by your care, и своей заботой. that you are able to offer year after year after year, not just, well, I gave you my attention one day, the second day you have to be perfect. И заботой, которую вы будете проявлять год за годом, а не так, что вы позаботились о ком-то однажды, и на следующий день вы уже ждете, что он будет совершенным. And year after year, devotees will come to the same with the same questions, the same doubts, but just put in a different form, different words, but the same ideas. И год за годом преданные будут приходить к вам с теми же идеями, с теми же сомнениями, с теми же проблемами, просто сформулированными по-разному. The same attachments, the same problems, but just expressed in a different way. С теми же, это та же самая привязанность, та же самая проблема, просто они ее по-другому выразили. Mhm. And you really have to have tolerance to deal with the same problem, replying, uh, giving, how to say, giving the same advice, but also using different words. Вы должны быть очень терпеливы и искусны в том, чтобы год за годом отвечать на эти вопросы и давать, по сути, тот же самый совет, но вы должны учиться тоже формулировать его по-разному. Mhm. And it requires tolerance, it requires compassion. Для этого необходимо терпение и сострадание. So as I said, year after year, devotees will come and will maintain the same misconceptions about bhakti. Как я уже сказала, год за годом преданные будут приходить к вам, и у них будут те же самые заблуждения о бхакти. They'll have the same karma kanda tendency. У них будут оставаться те же самые стремления к кармаканде. Even after receiving initiation, I know devotees after receiving initiation 30 years back, they still have a soft part for Lord Shiva. And when some difficulties are coming in their life, they're praying to Lord Shiva. They're not praying to Krishna or to Lord Narasimhadev. No, Shiva is solving these problems. Я знаю преданных, например, спустя 30 лет духовной практики, после 30 лет после инициации, у них остается вот эта такая мягкая, мягкая точка к привязанность к Господу Шиве, и когда у них какие-то сложности, они сразу же в своем сердце бегут к Господу Шиве и молятся ему. Some devotees for many years they'll have more faith in astrology than in Krishna's will. Многие преданные на протяжении также многих лет у них будет сохраняться вера в астрологию более сильная, чем вера в волю Кришны. And you want to give them initiation, and they'll say, Gurudev, this is not a proper day for initiation. We have to do it on another day. И вы хотите дать им инициацию, а вам отвечает Гурудев, это не очень, это не благоприятный день для инициации, мы должны сделать это в другой день. Mhm. So I can give you hundreds of examples of foolishness that younger devotees are doing. Я могу вам привести сотни примеров глупостей, которые совершают и младшие преданные. Mhm. But that's what I want to say, that this will happen year after year after year.
Но это то, что я хочу сказать, что все эти глупости будут происходить на протяжении многих лет. But their only chance to change is your ability to tolerate and your ability to nourish them in spite of those weaknesses and foolishness. Но единственный шанс для них измениться — это если вы будете проявлять год за годом терпение и обучать их. Mhm. And that's how they transform from Kanishta to Madhyamadicaris. И это то, как они трансформируются из каништхи в мадхи-мадхикари. So this is kripa. This is what means to be merciful towards innocent Balisha. И это означает крипа, то есть это то, как проявляется милосердие и сострадание по отношению к слабому, к Балише. This is how we help younger devotees or juniors. Это то, как мы помогаем младшим преданным. Mhm. And by giving them kripa, we receive kripa from Krishna. И если мы даем им крипу, мы получаем крипу от Кришны. Mhm. If we live to help them, we'll be happy. Если мы живем для того, чтобы помогать им, то мы будем счастливы. If we live just for us, we'll be always insatisfied in our lives. Но если мы живем только для себя, то мы будем всегда неудовлетворены в своей жизни. So now let's speak about respect to equals. We spoke about respect to juniors. Now let's speak about respect to equals. А теперь давайте поговорим о том, как проявляется уважение по отношению к равным. Мы поговорили о младших, теперь поговорим о равных. And the verse is saying that when you meet someone equal with yourself, you should make friendship with them. И в сегодняшнем стихе говорится, что когда вы встречаете равного в себе, вы должны подружиться с ним. So, dear devotees, can you please tell me who are our equals? Any Дорогие idea? преданные, вы можете сказать, кто является нашим равными? Whom we are considered to be equals? Кого мы считаем равными? Нам. Because usually it's not a problem to detect some juniors, not a problem to detect seniors, but with equals, we really have a problem often. Потому So, что Megambari Mataji, I saw you raise your hand. Where are you? Hare Krishna, I'm here. Yes, please. Maybe at the same age. Same age. Yes, same age, sure. возможно, это преданные одного возраста. Да, конечно. What are other criteria to determine who is on equal level with us? Victor? Еще какие критерии, Виктор? Братья по несчастью. Такие же бедолаги, как и мы. Birds of the same feather. Те, кто... the people who go through the same challenges that we are going through. Uh-huh. Yes, they have the same anarthas, the same attachments. Да, это те, кто проходит, те, у кого одинаковый набор анарты, и те, у кого такие же одинаковые привязанности, The same problems. одинаковые проблемы. And then, yes, we are sure we are equals. We have issues to talk and we understand each other. Да, конечно, тогда мы чувствуем таких людей равными, потому что у нас есть о чем поговорить. Radhakanta, who else? Харе Кришна, Can be Гурудев, я considered? хотела сказать о том, что с такой же степенью проявления анартх, ну, вы уже сказали. Харе Мгм. Кришна. I wanted to mention that the equals are those who have the same anarthas manifested, but you mentioned this already. Yes, more often that's the main criteria of who is equal, because we see that he or she has the same anarthas as we, so we can be friends. Чаще всего это как раз самый главный фактор. Когда мы видим, что у человека такие же анархии, как у нас, значит, мы можем быть друзьями. Premalata, Cei cu care poți fi sincer, fără să te simți inferior sau superior? okay, bine. Те, с кем ты можешь быть откровенным и искренним, не чувствуя себя младшим или старшим, ниже или выше.
Jean-Claude, say it in English also, please. Those who are those with whom you can be sincere and authentic, so you don't feel yourself lower or higher than someone else. Okay, Prana. Харе Кришна. Мне кажется, с теми, кто у тех, у кого есть такое же желание служить в каком-то вот направлении. Вот кто-то харинамой занимается, вот есть желание такое же, там помогать на кухне или еще что-то такие, делать вещи одинаковые. Но бывают разный возраст, совершенно разного возраста, преданные, и они вот действительно заряжены. Вот с ними очень приятно, я их считаю прям равными. Есть у нас мальчишка, которому буквально там 20 лет, но он вот, ну, просто горит. Вот такие мне нравятся вообще. Харе Кришна. Prana Prabhu considers that equal can be the person who have the same taste for the same service, and he is also very charged up as you are. Okay, very good. Shidama. Те, с кем мы хотим соперничать. Мы обычно с равными соперничаем. Those with whom we feel competition and those with whom we want to compete. Yes, that's a very, very good definition. Very good. Очень хорошее обозначение. Dayananda, I see your hand, please. Харе Кришна. Dayananda, мы не слышим вас, к сожалению. It's interrupted. Maybe Dayananda will come later. Will enter later because seems to be some problems with the internet. Okay, Chandramala Mataji. Hare Krishna. Maybe it's the similar spiritual advancement in terms of spiritual realizations, seriousness in the process, maybe similar initiation time, these kind of things can be also. Наверное, возможно, это наш одинаковый уровень развития, время, когда мы похожее время, когда мы получили инициацию, похожие отношения серьезные к тем или иным процессам в духовной жизни. Okay, so look, there are a few classical considerations that should be remembered when we are dealing with who are the equals. Итак, есть несколько классических определений, кто является равным. So first, considerant is the equals are those with whom we received initiation in the same day or at practically the same days, let's say. Первое – это преданные, с которыми мы получили инициацию в один и тот же день или примерно в один и тот же период. This is an external consideration. Это внешняя причина. Then the second consideration is the devotees who are doing the same type of services. Второй пункт – это преданные, с которыми мы занимаемся одинаковым служением. And Shridama said that we tend to compete with them. И как сказал Шридама Прабху, у нас есть тенденция с ними соперничать. Who will distribute more books, who would cook more prasadam, who would, I don't know, would be more stable in their puja service and so on. А кто больше распространит книг, кто приготовит больше пир, кто более стабилен в своем служении пуджари и так далее. And the third consideration is devotees who have the same spiritual realizations that we have. А третий пункт – это преданные, у которых похожие духовные реализации, как и у нас. Svajjatiya Sasnigdaya. So they have Svajjatiya, they have the same aspirations, they have the same goals that we strive to achieve, and the same realizations on that path. Это называется сваджатия, преданные, с которыми у нас похожие стремления, похожая цель, похожее желание в духовной жизни. But if you are envious of them, Но если вы завидуете им, then you tend to compete with them. Тогда у нас появляется тенденция соперничать, соревноваться. And we have the tendency to brag in their presence about our achievements and our realizations.
Тогда у нас есть тенденция хвастаться в их присутствии о том, чего мы добились, какие у нас реализации. Mhm. We tend to become more prominent when, for example, a group of devotees are coming together. We want to speak more and we want to hear less from them. Либо мы стараемся больше обратить на себя внимание, когда мы собираемся группой преданных, мы стараемся быть более яркими, говорить больше, чем те преданные. Mhm. I'll sing kirtan more than him. I'll sing 20 minutes and let him or her sing just 10 minutes. It's enough. Я буду петь киртан, например, 20 минут, а тому человеку дам киртан, позволю петь киртан только 10 минут. Mhm. So this rivalry is the consequence of being envious towards equals. Вот это соперничество — это результат того, что у нас есть зависть по отношению к равным. But if you learn to build deep relationship with those devotees, equal devotees, Но если вы научитесь строить глубокие отношения с этими преданными, in spite of them being different in some ways, несмотря на то, что у вас разные мнения, вы разные иногда, yes, and sometimes you'll have some tensions because you have different visions regarding the same subject. и иногда у вас будут даже сложности, непонимания, потому что у вас разные взгляды на один и тот же процесс. And I want to say this type of relationship with equals is the most difficult type of relationship in general that we have. И я хочу вам сказать, что вот эти отношения с равными — это самые сложные отношения из всех, что у нас есть. Why? Because equals, they don't have any problems to tell you frankly about who you really are. И почему так происходит? Потому что у равных нет никаких проблем с тем, чтобы сказать нам прямо в лицо, без купюр, кем мы на самом деле являемся. They don't buy into your external glory, into your achievements. They have the same achievements. Они не покупаются на ваши внешние достижения, какую-то славу в общине, потому что у них те же самые достижения. For a younger devotee, you can be a demigod. Для младшего преданного вы можете быть полубогом. And they'll offer you obeisances and dakshinas and prayers and so on. Они будут предлагать вам поклоны, дакшину и так далее. They'll ask your blessings. Они будут просить у вас благословений. And interesting that senior devotees, they'll give you blessings and they'll support you and encourage you. Интересно, что старшие преданные, они будут давать вам благословения, будут вас поддерживать и вдохновлять. But equals, they'll give you sometimes a bitter medicine. Но равные будут давать вам горькие пилюли иногда. And that's exactly the reason why we have the tendency to avoid equals. И это именно та причина, почему у нас есть тенденция избегать общения с равными. Because they know you as it is. Потому что они знают вас таким, каков вы есть на самом деле. Sometimes you are just not ready to hear it again, who you really are. И иногда мы просто не готовы выслушать это, кто мы есть на самом деле. Mhm. But equal friendly devotees, they tell you directly who you are. Но равные, преданные, они обычно вам прямо в лицо говорят, кто вы есть. So when we befriend, associate, and serve our equals in spite of those bitter experiences, Итак, когда мы дружим с равными и служим им, несмотря на то, что они дают нам эти горькие пилюли, then we enrich our spiritual realizations. мы достигаем духовных реализаций. We acquire more skills in our devotional service. Мы приобретаем новые умения в нашем преданном служении. And there is a verse cited in a commentary to Mahabharata and Udyoga Parva. Shamahlada, I sent you that verse, which is saying in this regard. Есть также стих, приведенный в Махабхарате, который говорит по этому поводу. A student acquires 1/4 of his knowledge from the acharya, Ученик получает 1/4 своего знания от ачарьи, 1/4 by his own intellect, 1/4 благодаря своему собственному уму, 1/4 in time, 1/4 с течением времени and 1/4 from the fellow students.
и 1/4 от своих товарищей по учебе. So it's interesting that 1/4 of our realization we get from fellow students, from our friends. Интересно, что 1/4 нашего знания мы получаем от своих соратников, от одноклассников. But the most important thing that we receive in the association with equals, and the most important thing we should offer in the association with equal devotees, Но самая важная вещь, которую мы получаем в общении с равными, и самая важная вещь, которую мы предлагаем в общении с равными, is to receive and to offer much needed psychological help and support, mutual support. это получать и делиться психологической поддержкой, которая нам так нужна. And encouragement in devotional service. И поддерживать друг друга и вдохновлять на духовном пути. So now let's speak about respecting and serving the seniors. We spoke about juniors, we spoke about equals. Now let's speak about seniors. А теперь давайте поговорим о том, как проявляется уважение к старшим преданным. Мы уже поговорили о младших и равных. Mhm. Старших. As this verse is saying, the seniors with whom we should be very pleased. Как в этом стихе говорится, это старшие, которым мы должны радоваться. Mhm. Once the great sage Durvasa Muni, he was passing through the higher planetary systems. Однажды великий святой Дурваса Муни проходил по высшим планетам, по высшим вселенным. And he saw Lord Indra, who was riding on his elephant. И он увидел царя Индру, который был на своем слоне. And Durvasa, when he saw Indra, he offered him respect because Indra is the chief of the demigods. И Дурваса, когда он увидел Индру, он выразил свое уважение, потому что Индра является царем полубогов. So, look, technically, Durvasa is more realized because he's more detached and he has more knowledge. Технически говоря, Дурваса, он более реализован, потому что у него больше духовный опыт, и он более отречен. So, technically, he, from the spiritual point of view, he is the senior. С духовной точки зрения он является старшим. But from the managerial point of view, Indra is senior. Но с точки зрения менеджмента Индра был старшим. So from the point of view of the position that Indra is occupying in the universe, he is higher than Durvasa. С точки зрения позиций, которые занимают Индра во Вселенной, он выше, чем Дурваса. But yet, Indra, seeing Durvasa Muni, he offered him his respect also. Тем не менее, Индра, когда увидел Дурваса Муни, он проявил свое уважение, выразил свое почтение. So in his own desire to respect Indra's position, Durvasa offered to Indra his own garland. И когда Дурваса пожелал проявить почтение, выразить почтение Индре, он отдал ему свою гирлянду. And Indra at that point, I don't know, because it's a very, very interesting story. He was tired, he had a bad day, he was proud, we don't know, but he just immediately took that garland and gave it to his elephant Airavata. И я не знаю, почему так произошло в этой истории. Возможно, Индра был уставшим, возможно, у него был плохой день, возможно, он просто был в невежестве. Мы не знаем точно, но так или иначе Индра сразу же отдал эту гирлянду своему слону Айравате. At least externally, it obviously looked that he is disrespectful towards Durvasa. И, по крайней мере, внешне это выглядело, что Индра с пренебрежением и неуважением относится к Дурвасе. Maybe because Indra receives garlands every day and maybe many times a day, and he's just kind of like tired of receiving those garlands. Может быть, потому что Индра получает гирлянды много раз в день, и он просто устал от того, что получает гирлянды. So he gave his garland to his elephant Airavata. Так он отдал свою гирлянду слону Айравате. Airavata is a celestial animal. И Айравата — это божественный слон. But still he's an animal. I mean, celestial, but still an animal. То есть он небесный, но все-таки он остается животным. And Airavata just
threw the garland between his legs and he broke it. И Айравата бросил гирлянду под свои ноги и растоптал ее. And this is the last thing you want to do towards Durvasa Muni. Это последнее, что вам хотелось бы сделать на глазах у Дурваса. When Durvasa Muni saw this scene, he got really angry. Когда Дурвас увидел эту сцену, он очень сильно разозлился. There are few reasons why Durvasa got angry. И есть несколько причин, почему Дурваса разозлился. First of all, that's his nature. He is the partial incarnation of Lord Shiva. Первая причина — это то, что такова его природа, он частичное воплощение Господа Шивы. But don't forget, he's a divine sage. Но также не забывайте, что он возвышенный святой. And Мудрец. he saw the manifestation of adharma, and he wanted to point out that this is not proper thing to do for Indra, disrespecting a sage. You are giving a very bad example. Yad yada chariti shrishta. Но также он увидел, что прямо на глазах у него совершается адарма. Это неправильно, чтобы так относиться к святым. И он понимал, что Индра подаст плохой пример таким поведением. So Durvasa cursed Indra. И поэтому Дурваса проклял Индру. And Durvasa cursed also all other demigods in Indra's entourage. И Дурваса проклял также всех остальных полубогов в окружении Индры. He cursed Indra to lose his power, and he cursed all the demigods, all other demigods to lose their powers. Он проклял Индру, чтобы он потерял свою власть и мощь, и также потеряли свою власть все остальные полубоги. And affected by this curse of Durvasa, Indra and all other demigods, they lost their power, and demons overtook their positions. И под воздействием этого проклятия Индра и остальные полубоги потеряли свои позиции и проиграли демонам. They started to lose battle after battle, and finally the demons, they took over the whole universe. Они проигрывали битву за битвой, и в конце концов демоны поглотили всю вселенную. So now, that garland that Durvasa Muni offered to Indra, it was a symbol that I want to express my affection towards you. I'm giving you a gift. I'm giving my kripa to you. Эта гирлянда, которую Дурваса предложил Индре, она была символом милости, которую Дурваса предлагал Индре. То есть он говорил, это моя крипа, я хочу предложить ее тебе, сделав этот подарок. I'm giving you my care and affection. Я предлагаю тебе свою заботу и свое внимание. But again, we don't know why Indra had this reaction. Но опять же, мы не знаем, почему Индра именно так прореагировал. Was he proud? Had he a bad day? We don't know. Гордился ли он, или у него был плохой день? То есть мы не знаем, почему так He произошло. was just ungrateful. Может быть, он просто был неблагодарным. But from the external point of view, his gesture showed disrespect. Но с внешней точки зрения его поведение проявило неуважение. So in the same way, we also often don't receive the gifts that we are receiving from our seniors in the best way. Таким же образом, мы часто тоже с пренебрежением и недостаточно уважительно относимся к подаркам, которые нам дают от которых мы получаем от старших преданных. Our seniors are giving us some very valuable gifts. И наши старшие предлагают нам очень важные подарки. But we are ungrateful, and what is our reactions? Но мы неблагодарны, и каково является наша реакция? You are not an efficient leader. Вы не очень успешный лидер. That's our response, to the seniors, that you are not a good leader at all. Это то, как мы отвечаем старшим. Вы не очень хороший лидер, вы не справляетесь. Your classes and seminars are not interesting. Ваши семинары неинтересны. And your Sunday programs, kirtans, are boring.
Ваши киртаны на воскресной программе скучные. Your prasadam is not tasty. Ваш просад невкусный. Your community that you built is not a nice community. Община преданных, которую вы организовали, это не очень хорошая община. The temple you built is ugly. Храм, который вы построили, уродлив. And anyway, you just don't give me enough love and care in comparison to the love and care you give to other disciples. И та любовь, но в любом случае, любовь и забота, которую вы даете мне, это намного меньше, чем то, что вы даете другим ученикам. Isn't it? This is our attitude sometimes towards senior devotees. Разве не так? Вот у нас бывает такое отношение к старшим преданным. So technically it's the same thing. We receive the garland and we are just throwing that garland into our feet and we are trampling it. То есть мы получили гирлянду в дар, и мы просто топчем ее ногами. Because of the envy, we perceive that temple to be ugly. Из-за того, что мы завидуем, нам кажется храм этот уродливым. The temple itself is beautiful, but just because we are envious, therefore we perceive it to be ugly. Сам храм сам по себе очень красивый, но просто потому, что мы завидуем, мы его видим как уродливым. And the lectures are nice, and kirtans are nice, and prasadam is nice, but just because we are envious, we perceive that something is wrong with those things. И с лекцией все хорошо, и с просадом все хорошо, и с киртаном все хорошо. Но просто потому, что мы завидуем, мы видим эти вещи таким образом. So because of envy, we remain ungrateful. Поэтому из-за зависти мы остаемся неблагодарными. And in this connection, there is a interesting Bhagavatam verse, 5:26-30. Есть очень интересный стих в этой связи в Шримад Бхагаватам 5, 26, 30. A low-born and abominable person who in this life becomes falsely proud, thinking, I am great, and who thus fails to show proper respect to one more elevated than he by birth, austerity, education, behavior, caste, or spiritual order, is like a dead man even in this lifetime, and after death he is thrown headfirst into the hell known as Kshara-Kardama. There he must suffer great tribulation at the hands of the agents of Yamaraja. Низкий, порочный человек, который мнит себя великим и не оказывает должного почтения тем, кто выше его по происхождению, аскетичности, образованности, благонравию, или кто занимает более высокое положение в системе варн и ашрамов, еще при жизни становится подобен мертвецу, а после смерти падает вниз головой в ад Кшаракардама. Там слуги Ямараджи хватают его и подвергают страшным истязаниям. So now, my Guru Maharaj and your Param Gurudev often is saying that there are only two reasons why we are not able to offer respect and to be grateful to the seniors. Мой Гуру Махарадж и ваш Парам Гурудев часто говорит, что существует только две причины, почему мы не способны проявить уважение и почтение к старшим. Those devotees who have been were present on the last Sunday lecture, do you remember? Here in Bucharest, I mean Bucharest devotees. We also spoke about that on Sunday. Преданные, кто был на прошлой воскресной программе, мы говорили об этом в это воскресенье в Бухаресте. Кто из вас помнит? Who remembers? Okay, not many Bucharest devotees are present, but Shamahlada, yes. Не так-то много преданных с Бухареста сейчас присутствует. We talk about envy and ignorance. Avidya и avidya and... Yes, envy. Yes. То есть это зависть и невежество. Yes, envy and ignorance. Our devotees are preparing for the festival, therefore they're busy today. Наши преданные готовятся к фестивалю, и их сегодня, они заняты сегодня. So, ignorance is coming, as in this verse it was said, that I am great.
Невежество проявляется, как в этом стихе говорится, они чувствуют себя великим, я великий. So ignorance, pride is almost the same thing. То есть гордость и невежество — это примерно одно и то же. And envy also includes rebellion, that you manifest rebellion towards the seniors. А зависть, она также проявляется в виде того, что мы не слушаемся и противоречим, спорим со старшими. So when we break the principles of Vaishnava etiquette, Когда мы нарушаем принципы вайшнавского этикета, when we offend senior devotees, когда мы наносим оскорбления старшим преданным, when we are harsh with devotees, когда мы грубо общаемся с преданными, there are only two reasons. Either we are ignorant or we are just envious. этому существует только две причины. Либо мы в невежестве, либо мы завидуем. But we should understand that our ability to give respect to our seniors, like for example to the parents, to teachers, and to those who occupy some social position, Но мы должны понимать, что наша способность выражать почтение старшим, нашим лидерам, нашим духовным учителям или тем, кто занимает какое-то положение в системе, is directly connected to our intelligence. напрямую связана с нашим разумом. Because when you are intelligent, you are able to receive knowledge, you are able to receive guidance. Потому что когда вы обладаете разумом, вы способны получать знания и получать наставления. That's how you become a wise person in your life. Это то, как вы становитесь мудрым человеком в вашей жизни. So in that sense, we can say that respect for the elders is like the control scale by which you can determine the quality of your intelligence. Таким образом, мы можем сказать, простите, таким образом мы можем сказать, что то, как мы слушаемся, это наша шкала, по которой видно наш разум в жизни. Because the inability to receive guidance from the seniors Потому что неспособность получать наставления от старших manifests as our inability to receive wisdom in life. это проявляет нашу неспособность получать мудрость в жизни. And now the most important thing, that our ability to offer respect to the sinners is directly affecting our ability to offer our respect to the Supreme Personality of Godhead in Himself. И очень важная вещь, что наша способность выражать почтение и уважать наших старших напрямую связана с нашей способностью выражать почтение Верховному Господу. Finally, Krishna is the eldest. Потому что, в конце концов, Кришна является самым старшим. By offering respects to elders, we learn to offer our respect to the eldest, to Shri Krishna. И выражая почтение нашим старшим, мы выражаем почтение Шри Кришне. So the greater we have, the greater is our ability to offer respects to the seniors, to elders. To that degree, we show our spiritual qualification in serving the Supreme Personality of Godhead. То есть, тем больше мы способны выражать почтение к своим старшим, тем выше наша духовная квалификация. The more we offer respect to the elders and seniors, the more we are protected. Чем больше мы способны выражать почтение нашим старшим, тем больше мы защищены. For example, when the wife doesn't offer her respect to her husband, he's not able to protect her. Например, когда жена не уважает своего мужа, он не может ее защитить. And we know this phenomena, especially in post-Soviet countries, when the wives, they took over the role of the husband in the family, and she's doing everything. She's cooking, she's cleaning, she's driving the car, she's fighting when it is needed, she's acquiring money, everything she's doing. Мы знаем этот феномен, особенно в постсоветских странах, что женщина берет на себя слишком много, она готовит, стирает, убирает, зарабатывает деньги, и даже если надо применить физическую силу, то она дерется в ситуации. And the justification is that
my husband is weak, therefore if I'm not doing it, nobody is doing it. И обычно объяснение, оправдание в этой ситуации такое, что мой муж слишком слабый, если я это не сделаю, то никто этого не будет делать. But actually, the more you are doing those things, the weaker he becomes. Но чем больше вы так делаете, тем слабее становится ваш муж. You have to give him his space, his role. Let him take responsibility and do mistakes, no problem. Вы должны дать ему это пространство, позвольте занять ему его роль, которая ему предназначена. Дайте ему пространство и позвольте ему делать ошибки. And then he'll protect you. И тогда он сможет вас защитить. So, but if the wife doesn't respect him, he's not able to protect her. Но если жена не уважает своего мужа, он не способен ее защитить. So in the same way, when the juniors are not respecting the seniors, they're not able to protect him. Таким же образом, когда младшие не уважают старших, старший не может защитить своего подопечного. Why this third offense to the holy name is so nasty? Почему третье оскорбление святого имени настолько плохое, Противное. противное? Because Guroravagya means disrespecting your spiritual master. Actually, it means that by disrespecting him, you remain an orphan. Это оскорбление, непослушание духовному учителю. Потому что практически, когда мы как бы не слушаемся своего духовного учителя, мы становимся беспризорником. He can't protect us because we don't respect him. We don't take seriously his instructions. Он не может защитить нас, потому что мы не уважаем его, мы не принимаем всерьез его наставления. And on the contrary, when we, in spite of the mistakes that the seniors are doing sometimes, И наоборот, когда, несмотря на ошибки, которые наши старшие совершают, we still offer our respect to them, мы продолжаем выражать свое почтение и уважать их, we really receive their mercy. мы получаем от них милость. Because they're seeing that he saw my mistakes and yet he remained faithful and remained obedient. And this person is really trustworthy. Потому что они видят, этот преданный, младший преданный, он видел мою ошибку, и тем не менее он остался верен, он остался послушен мне, он по-настоящему заслуживает милость, он по-настоящему заслуживает доверия. Then you definitely receive a lot of mercy from that devotee and his sympathy and protection. И таким образом вы получаете очень большую милость, симпатию и покровительство от этого преданного. Now, usually in the material world, we are quite, how to say, we are quite clear regarding who is our senior. Обычно в материальном мире очень довольно ясно, кто является нашим старшим. Parents, teachers, senior brothers. Учителя, родители, старшие братья. And in the system of Varnashrama, that are persons who have greater knowledge, greater wealth, greater position than you, greater caste. По системе Варнашами это также те люди, у которых больше материальное благополучие, они занимают выше положение, чем вы. But who is our senior according to the spiritual perception? Но кто является старшим с духовной точки зрения? Any ideas, dear devotees? Дорогие преданные, кто думает? Радhakanta? Харе Кришна, может быть, те, кто могут нас чему-то научить, хоть в каком-то аспекте? Okay. Maybe those who can teach us in any aspect. Okay, very good. Who else are our seniors? Кто еще является нашим старшим? Whom we should respect as our seniors? Кого мы должны слушать как старших? Dayananda? Харе Кришна, мои поклоны. Сейчас слышно? Да. Получается, старшие — это те, кто раньше приняли инициацию, которые взяли больше ответственности в обществе, и у кого, судя логике, больше реализации духовной. Очень хорошо.
Sinners are those who receive initiation before us, those who accepted more responsibility in devotional life, and those who have more realization in life. Anybody wants to complete what Dayananda said? Кто-нибудь хочет дополнить то, что сказал Дайананда? Okay, Premalata. Cineva care are mai multă iubire față de Krishna decât mine. Those who have more love for Krishna than me, те, у кого больше любви к Кришне, чем у меня. Foarte bine, Premalata, mulțumesc. Radhakanta. Моя наставница много раз мне говорила, что цитировала Шрилу Прабхупаду: если кто-то получил инициацию раньше тебя хоть на 1 минуту, это он твой старший преданный, без вариантов. Okay. Srila Prabhupada used to say that those who receive initiation even 1 minute earlier than you is your senior devotee. Yes, so the first external consideration is the person who received initiation before you. He is definitely senior. Так, первая внешняя причина — это преданный, который получил инициацию раньше тебя. Therefore, we see amongst Srila Prabhupada's disciples, they really take into consideration this point. Who received initiation from Srila Prabhupada first, who received sannyas from Srila Prabhupada. These are valuable considerations. И мы можем видеть, что среди учеников Шрилы Прабхупады является очень ценным этот признак. Кто получил раньше инициацию, кто получил раньше саньясу, они очень следят за этим. But what we do in a situation, for example, when, let's say, Karunarasa, she received initiation 3 years back, you received initiation, Karunarasa? 3 years back, let's say 3 years back. Но что делать в том случае, если, например, Карунараса, вот она получила инициацию 3 года назад? And let's say that Premalata, she received initiation just 1 year back. А Прималата получил инициацию только в прошлом году. But Premalata is responsible for distributing prasadam during our Sunday programs. Но Прималата отвечает за раздачу прасада на наших воскресных программах. Is Karunarasa obliged to listen to Premalata or not? Должна ли Карунараса слушать то, что говорит Прималата, или нет? Is Karunarasa obliged to follow and to offer respect to Premalata or not? Должна ли Карунараса следовать за Прималатой и выражать ей почтение? Any ideas, any opinions? To Что what вы думаете? degree? To what degree Karunarasa should follow? В какой степени Карунараса должна следовать? Anyone? Yes, I see Chandramala. Nobody else. Okay, Chandramala. In terms of distributing prasadam, Karnarasa is better to follow her orders or recommendations in this area, in this service. Во время служения, раздавая прасад, Карунараса должна слушаться Прималата. Exactly. So when Premalata is organizing the prasadam distribution, she is the boss. She is the final authority in that. And Karunarasa and everybody else, even I am following what Karunarasa is saying, what Premalata is saying. Именно так. Когда Прималата организует распространение прасада, все должны ее слушаться. Карунараса, другие преданные, и даже я должен буду слушать, что говорит Прималата. But when it will come to some spiritual matters, then Premalata will go to Karunarasa to take some advice from her, because technically she is senior devotee who received initiation before her. Но когда будет дело касаться каких-то духовных вещей, технически говоря, Прималата должна будет подойти к Карунарасе и спросить у нее, потому что Карунараса получила инициацию раньше и является старшей. So the first consideration, who took initiation first, then the managerial position is the second consideration of offering respect in our Vaishnava communities. Итак, первый признак — это тот, кто получил инициацию раньше. Второй, с точки зрения менеджмента, какую позицию занимает преданный в нашей организации.
And the third consideration is those who have more spiritual realizations than we have. Третий признак — это тот, у кого больше духовных реализаций, чем у нас. And what is the sign that he or she has more spiritual realizations? И каков признак того, что этого преданного больше духовных реализаций, чем у нас? Is that when I'm hearing him or her, I feel nourished. I feel that I acquire knowledge and I acquire enthusiasm, and I want to associate with him or with her more. Это когда я слушаю такого преданного, я чувствую подпитку, я чувствую вдохновение, и я хочу больше и больше служить и практиковать, вообще, общаясь с таким преданным. Mhm. So we have a very nice quote about the seniority according to the position of a devotee from Srila Prabhupada. У нас есть замечательный стих от Шрилы Прабхупады, который говорит о различных позициях, кто является старшим с точки зрения позиций. Mhm. So it's a quote from Srila Prabhupada's purport to Chaitanya Charitamrita Madhya 1990. Это цитата Шрилы Прабхупады из читания Чаритамриты Мадья Лила 19.19. When a person occupies an exalted executive post, one should consider that he has acquired the grace of the Lord. Если кто-либо занимает руководящий пост в структурах власти, следует понимать, что такой человек снискал милость Господа. Whenever we see something exalted, we must consider it part of the power of the Supreme Personality of Godhead. Когда мы видим нечто незаурядное, нужно считать это частичным проявлением достояния Верховной Личности Бога. So we should not think who is he or who is she, why he or she is occupying this position. Иногда мы не знаем, кто он такой, кто она такая, почему он или она занимают это положение. Mhm. Prabhupada is making things simple because he received a special grace of the Supreme Lord. И Прабхупада делает все очень простым и понятным. Этот человек получил особую милость Господа. A powerful man is one who has obtained the grace of the Lord and has derived some power from him. Влиятельным человеком называют того, кто снискал милость Господа, или же того, кого Господь наделил некоторым могуществом. In the Bhagavad Gita 7.10, Krishna says, Tejasvinam aham, I am the power of the powerful. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Я сила сильных». The learned Brahmana scholars show respect to Nawab Hussain Shah because he represented a fraction of Krishna's power. Просвещенные браманы выразили почтение Набобу Хусейну Шаху, потому что он олицетворял собой крупицу могущества Кришны. So again, if technically I'm senior by age, I'm senior by initiation, but he is senior by the position he is occupying, I should follow, I should obey. Итак, даже если я являюсь старшим с точки зрения возраста, с точки зрения инициации, но человек, который рядом со мной занимает какой-то более высокий пост, я должен ему слушаться. I'm not obliged to surrender to him, Я не обязан ему предаваться, but I'm obliged to follow his managerial guidance. но я должен следовать его наставлениям с точки зрения менеджмента. I should respect and I should cooperate. Я должен проявлять уважение и сотрудничать с таким преданным. Now, regarding the seniority according to the spiritual realization. А теперь по поводу старшинства с точки зрения духовных реализаций. In the Vaishnava cycles, the seniority is determined by the level of knowledge, realizations, and attachments to Krishna. В вайшнавских кругах старшинство определяется количеством знания и количеством преданности Кришне. Или привязанности к Кришне. Мгм. For example, when Shukadeva Goswami, he came to speak Srimad Bhagavatam to Maharaja Parikshit. Например, когда Шукадева Госвами пришел для того, чтобы рассказать Шримад Бхагаватам Махараджа Парикшиту On the banks of the Ganga. на берегу Ганги.
there were many different persons in the audience, many yogis, many sages, many spiritual masters with their disciples. В этом обществе присутствовало очень много духовных учителей, йогов, духовных учителей со своими учениками. These persons included even his guru, his father, Srila Vyasadeva. Там даже находился его собственный гуру и отец Шрила Вьясадева. Yesterday was the Vyasa Purnima. Вчера была Вьяса Пурнима. Or it's called also Guru Purnima. Ее также называют Гуру Пурнима. It was the birthday of Srila Vyasadeva. Это был день явления Шрилы Вьясадевы. He is the original Adi Guru. From him, all the gurus receive empowerment and strength and knowledge. Он является изначальным Ади-гуру, и именно от Шрилы Вьясадевы все гуру получают свое уполномочие, силу и власть. But when everybody saw Shukadeva Goswami, they immediately stood up and offered their obeisances to Shukadeva Goswami, who was just a 16 years old boy. Но во время этой сцены на берегу Ганги все мудрецы и саньяси сразу же встали при виде Шукадевы Госвами, несмотря на то, что ему было всего 16 лет. And Shukadeva Goswami was realized, and it was confirmed that he is a self-realized soul. Шукадева Госвами был освобожденной душой, и это было подтверждено тем, что он был освобожденным. Who read the first canto of Srimad Bhagavatam? Кто прочитал первую песню Шримад Бхагаватам? Who remembers what was the proof that Shukadeva Goswami was really a self-realized person? Кто помнит, в чем заключалось доказательство того, что Шукадева Госвами был освобожденной душой? Baladeva? I think once they both pass by a lake and some ladies were bathing, and the ladies covered themselves when Vyasadeva walked by, but they didn't do so when Shukadeva Goswami passed by, because they could see that he was totally indifferent to them being in female bodies and stuff like that. Я думаю, это связано с историей, когда Вьясадева бежал за Шукадевой, и они пробегали мимо озера, в котором купались обнаженные девушки. При виде Шукадевы Госвами они не стали покрывать свое тело, но как только увидели Вьясадеву, сразу же прикрылись. Они объяснили это тем, что Шукадева Госвами не видел никакой разницы между мужским и женским телом. Yes, and it's interesting how Srila Prabhupada is explaining that Shukadeva was, his body was completely developed. He was 16 years. И да, это очень интересно, как Шрила Прабхупада описывает в комментарии, что Шукадева Госвами, он был полностью сформированным юношей, ему было 16 лет. He wasn't just a kid, he was a full-grown man. Он не был ребенком, он был взрослым, зрелым мужчиной. But ladies, you immediately feel a lusty glance. Но девушки знают, вы сразу же чувствуете на себе похотливый взгляд. And you immediately feel some innocence. You feel that somebody is looking at it, but without lust. И вы также чувствуете наивность, невинность, когда кто-то на вас смотрит без похоти. So when those ladies saw Shukadeva Goswami, he was naked, by the way. И когда эти девушки увидели Шукадеву Госвами, а он, между прочим, был обнаженным, they felt that he doesn't have any lust in his heart. Они почувствовали, что у него в сердце нету никакого вожделения. Vidya Vinaya Sampane, he's perceiving everybody on the spiritual level. He doesn't make difference between male body, female body. He doesn't have lust. Он относится ко всем одинаково, он не делает различия между мужским и женским телом, у него нет вожделения. So therefore, when all the sages saw Shukadeva Goswami, they acknowledged his spiritual realization and they offered him the possibility to speak Srimad Bhagavatam to Parikshit. Поэтому, когда все мудрецы увидели Шукадеву Госвами, они проявили они признали его статус, его старшинство в этом, и дали ему право рассказывать Шримад Бхагаватам. So sages who lived thousands of years, who had disciples, who wrote Puranas and Vedas, when they saw Shukadeva Goswami, just
paid their obeisances, and gave him the Vyasasana, the most honorable position from which Shukadeva Goswami spoke to Parikshit Maharaj. То есть там были мудрецы, которые прожили 1000 лет, у них были ученики, они были авторами Пуран, но при виде Шукадевы Госвами они предложили свои поклоны и предложили ему Висасану. Висасана — это самое возвышенное и почитаемое место. Now, another example of how Vaishnava respects seniority is found in the Haribhakti Sudodaya of Naradiya Purana. Еще один пример о том, как проявляется старшинство среди вайшнавов, можно найти в Харибхакти Судадае из Нарадии Пурана. Once an assembly of sages headed by Vasishta Muni, they gathered on the banks of Ganga. Однажды мудрецы собрались на берегу Ганги под руководством Васиштхи Муни. And another sage by the name Markandeya Muni, who lived for 7 kalpas, which means millions of years, he came to that spot. И другой мудрец, Маркандея Муни, который жил миллионы лет, который прожил 7 кап, он тоже пришел в это собрание. Everybody worshipped Markandeya Rishi because he is a Charanjiva, he is immortal practically. Все поклонялись Маркандея Риши, потому что он был чарандживой, то есть он практически бессмертный. But when Markandeya saw a young boy by the name Parashara sitting on the laps of his father Vasishta, he offered his respectful obeisances. Но когда Маркандея Риши увидел маленького мальчика Парашару, который сидел на коленях своего отца Васиштхи Муни, он принес свои поклоны. And Markandeya did that with great happiness. И Маркандея сделал это с великой радостью. And Markandeya at once got up and with great devotion, he offered his obeisances to the child. И Маркандея Риши с очень большим почтением принес свои поклоны ребенку. Everybody was surprised seeing that scene, that Markandeya, who is a Charan Jivan, offering respects to a child. И все были очень удивлены, что Маркандея, это Чаранджива, приносит свои поклоны ребенку. And then the young Parashara, that was the name of that child, he offered his respectful obeisances back to Markandeya. И затем этот маленький ребенок, которого звали Парашара, принес свои поклоны в ответ Маркандее. And Markandeya lifted him up and said, no, please don't do that, because actually you are elder than us, and we are meant to worship you. Но Маркандея остановил его, поднял его с земли и сказал: нет, пожалуйста, не делай этого, потому что ты старше всех нас, и мы должны поклоняться тебе. And the Parashara then said, how is that? Because you are great Markandeya Rishi, you lived for 7 kalpas, and I'm only a small boy of 7 years. И затем тогда Парашара спросил: ну как такое может быть? Ты великий мудрец Маркандея, который прожил 7 калп, а я всего лишь ребенок. And then Markandeya said, and we have a quote, exact quote from that Purana. И затем Маркандея ответил, у нас есть цитата. How should age be calculated? Как следует исчислять возраст? O Rishis, I speak the truth. The jivas are born with physical bodies, but the time that one spends remembering Lord Hari is calculated as the actual span of one's life. О Риши, я говорю истину. Живые существа рождаются с физическими телами, но подлинной продолжительностью жизни считается лишь то время, которое человек проводит в памятовании Господа Хари. As one can only know how much rice is there after the husks have blown away, similarly the wise do not count the period of life which is spent devoid of remembrance of Krishna. Подобно тому, как можно узнать, сколько риса осталось, лишь когда шелуха унесена ветром, так и мудрецы не считают временем жизни те периоды, которые проходят без воспоминания о Кришне. So you can live thousands of years, but if you are not remembering Krishna, then practically you don't become wiser and senior.
То есть вы можете прожить 1000 лет, но если вы не углубляете свое знание о Кришне, вы не становитесь мудрее и старше. So the verse is saying, therefore, since Parashara does not waste even a moment without contemplating about Krishna, in that estimation, he is far advanced in his age and an object of the worship for all of us. Поэтому, поскольку Парашара не тратит ни мгновения, не размышляя о Кришне, согласно такому исчислению, он поистине стар и достоин поклонения всеми нами. We are all so adverse in Hari Bhajan that if our ages were calculated by this measurement, I think that none of us would even be 5 years old. А мы настолько безразличны к баджану Хари, что если бы наш возраст рассчитывался по этой мере, думаю, ни одному из нас не исполнилось бы и 5 лет. So Parashara in his heart and his mind, he was completely fixed on devotion to Lord Krishna. Итак, Парашара в своем сердце, в своем разуме, он был полностью сосредоточен на Кришне. He lived only 7 years, but he never forgot Krishna. Он жил только 7 лет, но он ни разу не забыл о Кришне. Other sages lived for hundreds and thousands of years, but sometimes they forgot Krishna. А другие мудрецы, они жили сотни, тысячи лет, но они забывали о Кришне иногда. Therefore, from that point of view, Parashara was sinner by realization. Поэтому с этой точки зрения Парашара был более старшим, реализованным. So, dear devotees, when somebody is really advanced, we have to be happy and we have to learn from them. Поэтому, дорогие преданные, когда кто-то по-настоящему возвышенный, мы должны быть очень счастливы и должны учиться у такого преданного. And then those sinners, they will guide us, they'll protect us. И затем эти старшие, они будут нас наставлять и защищать. And I'll finish today's discussion with one verse from Srimad Bhagavatam, which is describing this principle, how our sinners are protecting us. Я закончу сегодняшнюю лекцию с цитатой Шримад Бхагаватам, в которой говорится о том, как старшие нас защищают. 7:15:45. Это 7, 15, 35. As long as one has to accept a material body with its different parts and paraphernalia, which are not fully under one's control, one must have the lotus feet of his superiors, namely his spiritual master and the spiritual master's predecessors. До тех пор, пока у человека остается материальное тело со всеми его принадлежностями, тело, которое не вполне подчиняется ему, человеку следует крепко держаться за лотосные стопы своих старших, а именно духовного учителя и его предшественников. By their mercy, one can sharpen the sword of knowledge, and with the power of the Supreme Personality of God's mercy, one must then conquer the enemies mentioned above. По их милости он сможет заточить меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную Верховной Личностью Бога, победить перечисленных врагов. The enemies mentioned above were lust, anger, envy. Враги, перечисленные выше, это вожделение, гнев, жадность. In this way, the devotee should be able to merge into his own transcendental bliss, and then he may give up his body and resume his spiritual identity. Действуя таким образом, преданный сможет погрузиться в собственное трансцендентное блаженство, покинуть материальное тело, возродив свою духовную природу. I recommend very much all of you to study that beautiful purport to that verse. Я всем вам рекомендую изучить этот прекрасный комментарий к этому стиху. I will not read it. Мы не будем читать его полностью. But what I want to say that when we really respect sinners, we receive arms, we receive swords, and we receive the ability to make that sword sharp. Но что я хочу сказать, что когда мы следуем за старшими и слушаемся, мы получаем в руки оружие, мы получаем меч и возможность сделать этот меч наточенным. It's not enough to get a sword. Не хватает просто иметь в руках меч. Sword means sword of knowledge. Я имею в виду меч знания. You need also strength to use that sword.
Вам также нужна сила для того, чтобы использовать этот меч. And that strength is called Achyuta Bala. И эта сила зовется Ачута Бала. Strength coming from the Supreme Lord, Achyuta, infallible. Это сила, которую получают от Верховного Господа Ачута, непогрешимого. We receive that strength from the Achyuta Bala, from the Supreme Lord, through the seniors, through the spiritual master and his representatives. И мы получаем эту силу, эту Ачута Балу через наших старших, через духовных учителей и их представителей. Mhm. And to the degree we respect them, to that degree we receive that strength. И в той мере, в которой мы почитаем своих старших, в той мере мы получаем эту силу. So I'll read again today's verse and I'll finish and maybe you'll have some questions. Я прочитаю еще раз сегодняшний стих, и, возможно, у вас будут какие-то вопросы. Every man should act like this. Каждый должен руководствоваться таким правилом. When he meets a person more qualified than himself, he should be very pleased. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. He should be when he meets someone less qualified than himself, he should be compassionate towards him. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему со страданием. And when he meets someone equal to himself, he should make friendship with him. А встретив равного, нужно подружиться с ним. In this way, one is never affected by the threefold miseries of this material world. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. In other words, senior, equal, and junior devotees, they will keep you protected from Maya. Другими словами, старшие, равные и младшие преданные будут защищать вас от майи. Any questions, dear devotees? Есть ли у вас какие-то вопросы? Aruna Govinda, please. Харе Кришна, Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за такую очень глубокую, на самом деле, лекцию, на которой нужно думать, и, похоже, я буду много раз переслушивать. Вы упомянули такой момент, как зависть, гуру. Я заглянул в сердце, и я действительно ее там увидел. Но зависть даже не по положению гуру ему выдает почести, а зависть к его пониманию шастры и умение подавать материал, она есть. И как с этим жить, ну, чтобы не было гуру аппаратхи? Такой вопрос. Hare Krishna, dear Gurudev, thank you very much for this wonderful lecture. I'm gonna listen it many times, again and again. When you was mentioning about envy towards the spiritual master, I looked into my heart and I found and noticed that I also have this envy. And I envy not the position of spiritual master that he received a lot of gifts and worship, but I envy that spiritual master have a talent and understanding of scriptures, understanding of spiritual life of Krishna, and he knows it better. How should I live with this envy in order not to commit Guru Aparadha? Mhm. You should not live with that envy in your heart. Вам не нужно жить с завистью в сердце. You should think more deeper about this situation. Вы должны начать размышлять более глубоко об этой ситуации. Because often we are envious because we are on just automatic pilot. Потому что часто мы чувствуем зависть, потому что находимся в режиме автопилота. But if you'll go deep into your heart and you'll think, why should I be envy of the spiritual master who has more knowledge than me? Но если вы заглянете к себе в сердце и спросите, почему я должен чувствовать зависть к духовному учителю, у которого больше знаний, чем у меня? What I win, what I lose by that? Что я выиграю, а что я потеряю из-за этого? I should be happy because I can receive knowledge. Я должен быть счастлив, что я могу получать знания. I can receive his experience and his guidance. Я могу получить его опыт и его наставления. And I'll not be on my own. Я не буду сам по себе. But if I'll remain envious and I'll try to compete with him,
Но если я останусь завистливым и постараюсь соперничать с Богом, or if I will disobey him, или я его ослушаюсь, перестану его then слушаться, again I remain orphan. то я просто останусь беспризорником. I will not be protected. Я останусь без защиты. Therefore, Arunagina, just think about it. Think from different points of view, and don't let this doubt or this envy in your heart, because it's like the cancer cells. It will just grow and grow and grow. Поэтому просто подумайте об этом глубоко, подумайте об этом с разных сторон. Не позволяйте этой зависти остаться в вашем теле, как раковой клетке. And serve the spiritual master. И служите духовному учителю. And this service will transform envy into happiness and what is it? The word благодарность, как сказать еще? Gratitude. Gratitude, yes. И это ваше служение превратит зависть в благодарность. Благодарю за ответ. Okay. Radhanama. Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Все слава Шри Прабхупаде. Вот затронули эту историю про Шукадева Госвами, и вот момент, что за ним же шел Вьясадева, и девушки, они оделись, и вот можно тут подумать, что как будто вот он нечистый, вредный, что у него было вожделение. Вот как тут не совершить вот это оскорбление, и почему, почему-то у него разве было вожделение, он уже написал Бхагаватам. Krishna, dear Gurudev, when he was mentioning story about Shukadeva Goswami, the girls, we know that girls cover themselves when Srila Vyasadeva passed by. So how should we understand this? How to maintain the correct attitude and not to think of Vyasadeva as a person who have lust or who, because he was the author of Srimad Bhagavatam, how can he have lust? How should we, what is our attitude towards this story? As far as I understood from Srila Prabhupada's purpose to that part of the Bhagavatam, Насколько я понял из комментариев Шрилы Прабхупады к этой истории в Бхагаватам, the girls did not cover their body because Vyasadeva had some lust. женщины прикрыли свои тела не потому, что у Вьясадевы было вожделение. They saw Shukadeva doesn't have lust and Vyasa doesn't have lust. Они увидели, Шукадева Госвами, у него нет вожделения, и у Вьясы нет вожделения. But Vyasadeva, technically, he was a householder. Но технически говоря, Вьясадева был домохозяином. Therefore, from the social point of view, they wanted to respect him because he was an elderly sage who had a son. Поэтому с социальной точки зрения они хотели поддержать его позицию в социуме, так как он был грехастый, у него был взрослый сын. Therefore, they offered him respect in that way. То есть таким образом они выразили ему свое уважение. Respect to his not spiritual position, but to his social position. Уважение не к его духовному положению, а уважение к его социальному положению. And dharma is a very tricky thing. И дарма, она очень запутанная штука. It's not black and white. Она не черно-белая. And Bhagavatam and Mahabharata is teaching us how to use our brain in order to understand that different situations who almost looks the same, you'll have to behave differently. И в Махабхарате часто описывается, что ситуации, которые выглядят одинаково часто, но в разных ситуациях вы должны вести себя по-разному. And therefore, this was exactly the case, that Shukadeva, he was a self-realized soul, Vyasadeva was a self-realized soul.
Это было таким случаем, что Шукадева Госвами был освобожденной душой, и Вьясадева был освобожденной душой. But seeing Shukadeva, they did not cover their body. Но увидев Шукадеву Госвами, они не покрывали свое тело. When they saw Vyasa, they covered their body because from the social point of view, Vyasadeva was a father, he was an elderly sage, he was a grihastha. А увидев Вьясадеву, они прикрылись, потому что с социальной точки зрения Вьясадева был мудрецом, был старейшиной, у него был сын. And Shukadeva was more like an avaduta. He was beyond Varna and Ashrama. А Шукадева Госвами был авадутой, он был за пределами Варны и Ашрамов. Спасибо. Спасибо за вопрос, Радhanama. Окей, Андрей. Дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. У меня вопрос. Сегодня вы упомянули в лекции, что 1/4 знания приобретается со временем. Вот хотелось бы немножко подробнее вот это. То есть складывается впечатление, что можно ничего не делать, и со временем 1/4 мы получим в любом случае. Мы так всегда думаем. Это так? Или все-таки имеется в виду, что надо усилия прилагать, и просто как бы понимание более глубокое придет вот еще и со временем, помимо первых 3/4? Спасибо. Hare Krishna, dear Gurudev, dear devotees, please accept my humble obeisances. You mentioned then that 1/4 of knowledge we receive just when the time pass by. And we can have this misconception that just by doing nothing and waiting, we will get some part of the knowledge. What is the correct understanding of this? My understanding that in time, in that context, means that you practice in time. And by practicing in time, you obtain experience. Мое понимание этой цитаты таково, что со временем, по прошествии времени вы практикуетесь, и с практикой к вам приходит знание. But there is a biological also thing. Но есть также биологическая вещь. We as humans, we really become more wise by the time passing. I mean, when our brain is developing, our perception of life become more balanced as a result. And this is also, in a sense, Я была в самом конце. Радhanama, надо выключить микрофон. So, as a result, what I was saying, yes, your brain is developing, your kind of like maturity is coming out, and as a result, you perceive things in a more balanced and wise way. Биологическая вещь заключается в том, что мы, как живые существа, со временем становимся более зрелыми, развивается наш мозг, развивается какая-то наша насмотренность, жизненный опыт, и мы становимся более мудрые со временем. For example, there are some things in the Bhagavatam and Bhagavad Gita that I read some years back. Например, есть некоторые вещи в Шримад Бхагаватам и в Бхагавад-гите, которые я читал несколько лет назад. I can't say that I practiced them during those last years. И я не могу сказать, что я попрактиковал эти вещи за прошедшие годы. But somehow after 10 years, when you read the same thing, you understand it much better than you understood it 10 years back. Но каким-то образом, спустя 10 лет, когда вы читаете тот же самый момент, вы понимаете его намного лучше, чем 10 лет назад. Maybe because it's because of purification. Может быть, это связано с очищением. And I believe that it's this also is taking place. И я уверен, что это тоже имеет место. But also your brain is developing. For example, I feel that my physical body doesn't have the same energy, but my brain is working much better now than, for example, when I was 20 years and I was made the temple president at that time. Я чувствую, что, но все равно
мозг развивается. Например, мое тело, я чувствую, что у меня уже нет столько энергии, сколько было раньше, но мой мозг сейчас намного более развит, чем 20 лет назад, когда меня, например, сделали президентом храма первый раз. Therefore, mainly by practice. Поэтому, да, в основном из-за практики. But in time also means that your brain develops and your intelligence got more purified, and therefore you understand it better. Но также со временем означает, что ваш разум и мозг развивается, и ваш разум очищается, и вы понимаете эти вещи лучше. Спасибо большое, Гурудев. Если позволите, есть еще один вопрос, или Да, пожалуйста. Не по сегодняшней теме, по Шримад Бхагаватам. Я уже просто несколько недель медитирую на него, у старших преданных ятри спрашиваю, пахтаем, но как-то все равно хотелось бы ваше понимание, вот это акцент, так сказать, выставить. Вот я не знаю, как мне правильно его сформулировать. Это по 10 песне, 5 главе, 4 тексту. Мне зачитать, да, или вы Да, можете зачитать. Значит, 10 песня, 5 глава, 4 текст. Здесь перечисляют, ну, ладно, я читаю. «О царь, земля и другая материальная собственность очищаются временем. Тело становится чистым благодаря омовению. Грязные вещи становятся чистыми, если их очистить. Рождение очищается обрядами, чувства аскезой, а материальные вещи очищаются, когда их используют для поклонения и дарят брахманам». И вот сейчас будет предложение, по которому вопрос. Ум очищается, когда он удовлетворен. В пословнике Сантушти. И душа очищается благодаря самосознанию и сознанию Кришны. И вот вопрос тоже такое двоякое понимание может быть. Вот удовлетворение ума его очищает. То есть я понимаю, что это ум удовлетворен, когда мы только в сознании Кришны, но вот пока мы не в сознании. Ну, то есть здесь как бы не говорится, здесь сказано просто сантушти. Удовлетворение очищает. Это как раз вот продолжение. В прошлой лекции вы рассказывали, отвечая на вопрос, что иногда надо отпустить травку, пощипать тому, да, вот что-то с этим связано или нет. Вот если можно чуть-чуть поподробнее про сантушти, удовлетворение ума. Спасибо. Andrei Prabhu is quoting a verse from Srimad Bhagavatam, and his question is connected with this verse. O king, by the passing of time, land and other material possessions are purified. By bathing, the body is purified, and by being cleansed, unclean things are purified. By purificatory ceremonies, birth is purified. By austerity, the senses are purified. And by worship and charity offered to the Brahmanas, material possessions are purified. By satisfaction, the mind is purified. And by self-realization or Krishna consciousness, the soul is purified. And the question is how to understand this satisfaction and how this satisfaction, how the satisfaction pures the mind. Is it connected with that thing that you spoke last lecture about times then we have to give our mind a little bit of space and give it lose it a little bit, or how should I understand this? So in this context, in the context of this verse, satisfaction of the mind, what is the cause of the mind's satisfaction? В контексте этого стиха какова причина удовлетворения ума? The mind is satisfied when he has knowledge and has detachment. Ум удовлетворен, когда у него есть знание и есть отречение. Because of knowledge and because of detachment, the mind is satisfied. He is not striving to fulfill different material desires. Благодаря знанию и отречению ум спокоен, и он не стремится заполучить различные материальные желания. And when the mind is calm, is still, and he doesn't work and doesn't think like a mad, doesn't plan different sense gratification, then as a result he got purified because he became controlled.
So purified means controlled. И когда ум спокоен, и он не несется за разными чувствами, желаниями, не планирует материальных наслаждений, он успокаивается, и таким образом он очищается. Он очищается, потому что он находится под контролем. So when the mind is controlled, he's not generating material desires. He's not planning fulfillment of different material desires. He's not thinking about sinful things. Когда ум удовлетворен, он не планирует материальные наслаждения, он не думает о материальных объектах, он не планирует заниматься какой-то греховной деятельностью. And then he becomes our friend and he helps us in our spiritual advancement. И тогда он становится нашим другом и помогает в духовной жизни. So being satisfied, when the mind is satisfied, why he's satisfied? Because he has knowledge and has detachment. То есть ум, который удовлетворен, что это значит? Это ум, у которого есть разум и отречение. There is nothing else that can satisfy the mind. Ничего другого не может удовлетворить ум. Beside knowledge and detachment, jnana vairagya. Кроме гьяны и вайраги, ничто не может удовлетворить ум. And when we are saying about jnana, it includes Bhagavad jnana or Sambandha Abhidayam Prayojana. It means spiritual knowledge about devotional service, of course. Когда мы говорим гьяна, мы имеем в виду знание о Абхидей, Самбандхи Абхидей Прайоджана, это знание о бхакти. Because impersonal knowledge doesn't satisfy mind. Потому что имперсональное знание не удовлетворяет ум. Bhukti mukti siddhi sakale ashanta. Those who are bhukti mukti in siddhi, those who want enjoyment, those who want liberation and want siddhis, they are always ashanta. Те, кто стремятся к наслаждению, к материальному наслаждению, к освобождению, к имперсональному освобождению, они все находятся, к мистическим ситхам, они все неспокойны, они все лишены мира. But a devotee who is dedicating himself to devotional service, he is shanta. Но преданный, тот, кто посвящает себя преданному служению, он всегда спокоен. He is satisfied. Он удовлетворен. He is santushta, satatam yogi. He is always santushta, always he remains unbothered by the things around him because he is satatam yogi. He is always connected internally. Он остается небеспокойным, его ничто не беспокоит, потому что он сохраняет свою связь с Верховным Господом. So the satisfied mind means the mind who is not bothered by the vrittis, by the different what is the word in English? Perturbances, disturbances, whatever. Yeah. То есть спокойный ум — это ум, который не беспокоит беспрерывный какие-то поток желаний, какие-то, да, что-то возникающее. Therefore he is purifying. Because he is not contemplating sinful ideas, sense gratification. И из-за этого он очищен, потому что он не находится в состоянии наблюдения, созерцания каких-то или желания греховных вещей или материальных вещей. And a purified mind means a calm mind which allows you to meditate on the Supreme Lord. Очищенный ум — это спокойный ум, который позволяет вам медитировать на Верховную Личность Бога. Дорогой Гурудев, спасибо вам большое. Матушка Махлада, простите за сложности, что я представил вам. Хари Кришна, дорогие преданные. Okay, Megambari Mataji, please. Hare Krishna, dear Gurudev, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Param Gurudev, to you and dear Guru Mata. Chandramala Mataji, would you like to translate my question, please? Durvasa Muni, Indra'nın davranışını hoşgörüyle karşılayabilir miydi diye bir soru oluştu bende. Çünkü eğer hoşgörüyle karşılasaydı acaba kendisi mi
adarma yapmış olacaktı. Biz adananlar her zaman hoşgörülü olmalıyız. Fakat o seviyeye gelene kadar da bazı kabahatler yapıyoruz. Acaba hangi hataları, kabahatleri hoş görmeliyiz? Hangileri için tepki vermeliyiz? Bu konuda biraz aydınlanmak istiyorum. Hare Krishna. Is it possible that Durvasa Muni could tolerate the reactions of Indra? If he tolerate, it means that it is adharma for himself. And the level when we reach that when we become always tolerant, maybe it's not just now, but how we can understand what type of situation we should tolerate, what type of situation we need to react. Interesting question, yeah. Если я правильно поняла, Матаджи спрашивает, возможен ли был такой сценарий, что Дурваса Муни, например, бы стерпел оскорбление Индры, потому что он мудрец, и как правильно понять, где мы должны терпеть адарму, где мы не должны терпеть, что мы должны терпеть, что нет. Now look, for example, enthusiasm without intelligence equals fanaticism. Энтузиазм без знания — это фанатизм. Or for example, love without giving the free will to the object of our love becomes possessiveness. Любовь без того, чтобы дать свободу воли тому, кого мы любим, это желание, это собственнический инстинкт. In the same way, tolerance without intelligence may become adharma. Таким же образом, терпение без знания может стать адармой. Без разума. Без разума. Therefore, we should always remember that all those wonderful qualities that are described in Bhagavatam, in Chaitanya Charitamrita, qualities of a character of a Vaishnava, Поэтому мы должны помнить, что все те замечательные качества, описанные в Шримад Бхагаватам, качества вайшнавов, it means humility plus intelligence, они означают смирение плюс разум. it means tolerance plus intelligence, Это значит терпение плюс разум, forgiveness plus intelligence. умение прощать плюс разум. Otherwise, if you take away that intelligence, then the same humility, the same tolerance and forgiveness can become a dharma. Другим образом, если мы уберем от терпения, смирения разум и других качеств разум, то это все может стать адармой. For example, we always say we are praising humility. Например, мы очень часто прославляем смирение. But Bhaktisiddhanta Saraswati used to write in that regard. Бхагдисиддханта Сарасвати писал об этом так. That if you are manifesting humility in the relationship with a crazy person, если вы проявляете смирение в общении с сумасшедшим человеком, then you damage your life. Вы калечите свою жизнь. Therefore, humility should be accompanied by intelligence. Поэтому смирение должно идти за руку с разумом. You should be humble in the relationship with Vaishnavas, with the spiritual master, with Krishna. Мы должны быть смиренными в отношениях с вайшнавами, с Кришной, с духовным учителем. But you should not be humble with thieves, with some dacoits, with some gangsters. Но вы не должны вести себя смиренно в общении с разбойниками, с бандитами и так далее. So, you understand, Mataji Mekambari? Yes, Gurudev, thank you. Otherwise, we'll be in that exact situation when, I think you heard it also, there was a group of thieves who were running after one girl. Иначе мы будем в той ситуации, есть одна история, как группа воров бежит за девушкой. And the girl is knocking on a door. И девушка стучит в дверь. And a sage is opening the door.
Мудрец открывает ей дверь, and she is asking him, "Can you hide me because some dacoits are running after me?" не могли бы вы спрятать меня, потому что бандиты бегут за мной? And he's saying, "Yes, go under the bed, for example." И он говорит, да, конечно, и можешь спрятаться под кроватью. And then in 5 minutes, the dacoits are knocking on the door and asking, "Have you seen a girl here?" И через 5 минут эти бандиты стучатся в дверь и спрашивают, вы видели девушку здесь? And he is saying, "Yes, she's under the bed." И он отвечает, да, она под кроватью. And for that satya, which means truthfulness without intelligence, that sage went to hell. И за эту сатью, проявление сати, то есть он был правдивым без использования разума, он отправился в ад. And therefore, remember, our hearts and our intelligence, they should work together. This means bhakti. Поэтому мы должны помнить, что сердца и разум должны работать вместе. Это бхакти. Not just heart, not just intelligence. Heart and intelligence together. Then we are safe. Не просто сердце или разум, они должны работать вместе. You're welcome. Radhakanta, please. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде, Парам Гурудеву, вам. Спасибо за лекцию. Вопрос, насколько важно различать, кто старший, кто младший, кто равный, если возникает путаница, когда старшие обращаются за советом, и ты понимаешь, что они наравне с тобой в этих реализациях, или тот, кто условно младший, например, еще не имеет к инициации просто и по возрасту младший, но при этом он компетентен, ну, ты к нему по другим вопросам обращаешься, и возникает, ну, это общая такая ситуация, и возникает путаница, кто из них в чем, насколько вообще важно это различать, или просто общее уважение и харибол. Спасибо. Should we differentiate between seniors equal and juniors in terms when these roles are mixed? For example, some senior devotee who is senior both in age and realization can ask some advice, can come for help to us, or some junior devotee who is younger than us and less experienced, but at the same time he has some certain material qualification and we might need his advice. So should we be strict about this differentiation? Should we think about it before approaching, or we just have to maintain the same respect towards everybody all the time? I think this ability to differentiate amongst the levels of Vaishnavas is called by Bhaktivinoda Thakur something like Vaishnava Paricharya. Мне кажется, эта способность различать разные уровни преданных Бхактивинодом Такуром называлась Вайшнава Паричарья. And he invested a lot of time in describing the importance of this ability to discriminate between different levels of Vaishnavas. И он посвятил довольно много времени описанию того, как различать разные уровни преданных. Why? Because by Vaishnava Paricharya or by discriminating between the levels of devotees, Почему? Потому что, обладая этим качеством Вайшнава Паричарья и обладая способностью различать уровни преданных, we avoid disrespect, or in other words, we avoid offenses. мы избегаем ошибок, избегаем оскорблений. Мы избегаем непочтительности, и как результат мы избегаем оскорблений. And we know how to offer proper respect to different devotees according to their levels. И мы также понимаем, как выразить почтение правильным образом в соответствии с уровнем этого человека. And correspondingly will receive mercy from those devotees. И также в соответствии с этим мы получим милость от этих уровней преданных. Therefore, Srila Prabhupada is writing in one of his purports to Nectar of Instruction. Шрила Прабхупада пишет в одном из комментариев в его нектаре наставлений.
He's saying that we need a fine intelligence in order to understand the different levels of Vaishnavas. Он говорит, что нам нужно обладать тонким разумом для того, чтобы определять разницу в уровнях вайшнавов. In order to benefit, as I described before. Для того, чтобы получить максимальную выгоду, которую я описал раньше. But in the case that we are not able yet to discriminate between devotees, Но в случае, если мы пока не способны различать между преданными, because we are too young, потому что мы слишком молоды, and the devotees around us, they're mixed. Some of them technically are younger by age, but by the years in Krishna consciousness, they spend more years than us, and so on. It's a different mixtures we have around. и вокруг нас очень большая смесь, то есть преданные, которые младше нас по возрасту, могут быть старше нас в духовной жизни и наоборот, и очень много разных миксов существует. For example, we have in Bucharest, we have Yamuna, we have Premalata, or we have Tejashri in Oradea. Например, в Бухаресте у нас есть Имуна, Прималата, в Араде есть Матаджи Теджашри. They're senior by me by age. Они старше меня по возрасту. And they're like my mother. И они как мои матери. And sometimes when I have to say something to them, especially with Tejashi, I'm a kind of like, Tejashi, I love you very much, but Когда я отношусь к ним, они как мои матери, и когда я должен им что-то сказать, я использую эту модель. И я как сын могу обратиться к ним. Например, если я что-то должен сказать Матаджи Теджашри, я говорю, Теджашри, я вас очень сильно люблю, но я должен вам что-то сказать. The same thing with disciples who are almost my age. Также с учениками, которые почти моего возраста. I don't feel that I can be too kind of like demanding towards them because they're grown-up people. Я не чувствую, что я могу что-то от них требовать, потому что они взрослые люди. Therefore, all of those things should be taken in consideration. Поэтому все эти вещи нужно учитывать. And by experience, you'll understand with whom, how you should deal. Но со временем у вас появится опыт, и вы поймете, как и с кем нужно общаться. But if at the present you really, it's bewildering all this mixture for you. Но если в настоящий момент вас абсолютно сбивают с толку все эти смеси преданных, then the formula you proposed is the ideal formula. Тогда формула, которую я могу вам предложить, это идеальная формула. Формула, которую Радхаканта предложила, она идеальна. So the formula is then offer respects to everybody and Haribol. Формула звучит уважать всех и Харибол. And then you'll be safe. И тогда вы будете в безопасности. Спасибо большое, Гурудев. Можно уточнить кое-что? Как мне конкретно поступать в ситуациях, когда вот конкретно преданный, 30 лет с преданными, еще не инициирован, спрашивает меня о там, для чего нужен наставник, как ему быть, вот и так далее. И с одной стороны, я его отправляю, ну, идите к своему наставнику. Он говорит, я не могу воспользоваться его наставлениями, потому что я не могу их реализовать. И вроде как я его все равно отправляю, ну, типа, идите к старшим, а он говорит, у меня нет старших, это он. А есть еще она, которая тоже, она инициированная, она старшая. А вот как тут поступить? И я такая, ну, а кто я такая, чтобы тебе что-то говорить? И с одной стороны, я чувствую, что это льстит моему эго, типа, меня спрашивают, но с другой стороны, я понимаю, что, ну, я как бы некомпетентна. И вот как быть? И надо ведь помочь как-то. И в то же время не зарываться. И вот что делать? Спасибо. I want to ask about practical side. I have few situations in life when devotees approach me. For example, one of them doesn't have initiation but spent already 30 years with devotees. He has his spiritual counselor, but he doesn't want to ask him and come to me and ask me questions about his spiritual life.
And there is another lady who is initiated, but still she come to me and ask advice from me, and I feel good. My ego feels good at this moment because somebody is asking for my opinion and my advice, but at the same time, I don't feel qualified that I can answer the questions. And how should I act in this way? When a senior is asking your advice, Когда старший спрашивает вашего совета, and he's deliberately expressing his will to hear your opinion about this subject or that subject, и он развернуто объясняет свою позицию, свое желание, почему он хочет услышать ваше мнение по тому или иному вопросу, then in the mood of serving him, you are replying. тогда в настроении служения ему вы отвечаете. Like, for example, Abhiram Prabhu he was the last nurse of Srila Prabhupada. Например, Абхирам Прабhu был последней сиделкой Шрила Прабхупады. And sometimes Srila Prabhupada was asking his advice. И иногда Шрила Прабхупада спрашивал его советов. And then one time Abhiram Prabhu said, but Srila Prabhupada, I may be very limited in my opinion, in my understanding. И однажды Абхирам Прабху сказал: Шрила Прабхупада, но я могу быть очень ограниченным в своем понимании вопроса. But Prabhupada insisted, then why am I asking? I'm asking because I trust you. И Шрила Прабхупада сказал: ну зачем я тогда тебя спрашиваю? Я спрашиваю, потому что я тебе доверяю. So you should perceive that situation, that those senior devotees trust you and they need your advice. То есть вы должны воспринимать эту ситуацию таким образом, что этот старший преданный, он вам доверяет, и он спрашивает вашего совета. And as a service to him or to her, you reply. И в служении ему или ей вы отвечаете на этот вопрос. But you don't demand that your advice should be applied. Но вы не требуете, чтобы ваш совет был воплощен в жизнь, чтобы последовали вашему совету. And you don't remind him or her that you gave that advice and she or he did not fulfill it yet. И вы не напоминаете также этому человеку, этому преданному, что вы дали совет, а этот совет так и не выполнили до сих пор. And also you don't impose your advices on the senior devotees. И также вы не предлагаете свои советы насильно старшим преданным. So I don't believe that Radhakanta is doing that, but I'm just describing as a whole. In the principle, I'm describing this, answering this question. Я не думаю, что Радхаканта так поступает, но я просто хочу покрыть полностью этот вопрос и обсудить принцип. I've been in a situation when my Guru Maharaj asked some advices from me. Я находился в таких ситуациях, когда мой духовный учитель спрашивал совета у меня. He never acted upon my advices. И он никогда, в любом случае, он никогда не последовал моему совету. And that kept me protected. Это держало меня под защитой. But I answered exactly like that. The Guru Maharaj, since you are asking me, I'm saying my opinion. Но я отвечала именно таким образом. Гуру Махарадж, вы спрашиваете меня, поэтому я выражу свое мнение. And I felt he's trusting me, and as a service to him, I'm doing that, but not because I want to feel some satisfaction, some whatever. То есть я чувствовала его доверие ко мне, и поэтому, как служение ему, я отвечал на его вопрос, но я не чувствовал, простите, я забыла последнюю часть. Не чувствовал какой-то гордости или напыщенности в результате. Радаканда, что еще непонятно? Осталось ли что-то непонятное с этим вопросом или все понятно? Спасибо большое, Гурудев. Вы делаете сложное и запутанное понятным и простым. Спасибо большое. Можно маленький уточняющий вопрос, крошечный, по поводу таблицы Саданы. Скажите, пожалуйста, на каком языке вам было бы удобно читать эти таблицы? Потому что я понимаю, что я могу освоить 20 румынских слов для вашего удобства, заполнять ее. Или английский. Нет, русскоязычные преданные могут заполнять на русском.
румыноговорящие преданные на румынском, англоговорящие преданные на английском. Преданные из Турции могут заполнять на английском. Я думаю, все знают английский, как бы, преданные из Турции, поэтому я не вижу проблем. Shamhlada, can you translate that, please? Krishnakanta was asking about sadhana chart. She's asking what language Gurudev prefer to receive it, and she said that for the pleasure of Gurudev, she's ready to learn 8-10 Romanian words. But Gurudev mercifully answered that he doesn't require specific language. Russian-speaking devotees can do it in Russian. Romanian-speaking devotees do it in Romanian. Rest of devotees from Turkey and other English-speaking devotees can do it in English because everybody understands English. Mhm. And I saw how this sadhana charts already improved your reading and improved your chanting. I'm so happy. I'm watching those sadhana charts. You should know that. I mean, I'm not judging it, but I'm watching and I'm observing it, and I'm very happy about devotees who are started to feel it. И я уже заметила за этот короткий срок, как улучшилось ваше чтение, как улучшилась ваша садхана. И я хочу, чтобы вы знали, что я смотрю на эти графики. То есть я вас не критикую, я не сужу вас, но я наблюдаю за вами, и чтобы вы знали, что я за этим слежу. Спасибо большое, Гурудев. Да, эффект от этого листа потрясающий. Спасибо вам огромное. Харе Кришна. Okay, Marin. Раз. Хари Кришна Гурудев, мои поклоны. Слава Шри Прабхупаде. Слава преданным. Такое, знаете, сейчас хочу простой вопрос задать, но такая легкая дрожь, как будто экзамен сдаю, знаете. Не просто. Хотел кое-что уточнить для себя. Может быть, скорее всего, я пропустил, когда вы говорили о том, что когда преданный, например, ему не нравится там просад, или он там начинает критиковать храм, там, или что-то, или он видит какой-то негатив в другом преданном, это значит, он в нем проявляется зависть по отношению к этому человеку, да? Так выходит. А если, например, ты уже как бы вообще видишь что-то не то вообще вот в этом, это зависть или что-то другое? И еще как бы второй вопрос к этой... С первым, разберемся с первым, Марин. Marin Prabhu is asking about envy towards when we want to criticize temple programs, temple management, temple prasad, or whatever we are trying to criticize. As was mentioned in the lecture, this is manifestation of envy. But Marin Prabhu is asking, what if I really see something very strange or wrong going on? Is it still envy? There were many details that I avoided to speak about when we spoke about that topic. And I avoided because I didn't want to torture Shamhlada with different details, detailed descriptions. Когда мы обсуждали эту тему, в ней было очень много деталей, которые я опустил, чтобы не мучить Шамхаду с переводом. But when I said that when we see some faults in the temple and kirtan and prasadam in the lectures, I wanted to say that, but I thought that I'll skip it because it will be too long and too detailed. То есть, когда я говорила, что мы видим недостатки в прасаде, в киртане, в храме, я хотела это уточнить, обсудить это, но я не хотела затягивать. So the details is the following. Деталь заключается в следующем. 90% of the situation when we see faults in prasadam, kirtan, lecture, devotees, temple, and so on, it is because of the envy. Что в 90% случаев, когда мы видим недостатки в киртане, в прасаде, в преданных, в храме, это результат нашей зависти. But there are 10% when it's really the prasadam is bad. I mean, it's not healthy. Но есть 10%, когда, например, прасад действительно нехороший, он не здоровый. Or the lecture is just, I don't know, offenses towards Mataji's there. Или лекция, например, в которой просто оскорбление Матадж. Or no reference to Srila Prabhupada, only some movies
The person is just remembering some movies and he's trying in a Krishna conscious way to explain them. Или, например, лекции, в которой нет ни одной отсылки к Шриле Прабхупаде или к шастрам, и преданный просто вспоминает какие-то фильмы, и на основе этих фильмов пытается как-то в сознании Кришны что-то рассказать. Therefore, yes, there are situations when we see some real things. Поэтому, да, есть ситуации, в которых мы действительно видим какие-то реальные недочеты. And a sign that we are not envious И признак того, что это не является плодом нашей зависти, we would go to a sinner devotee and we would express our doubts and express our how to say sadness about the situation. это будет выглядеть так, что мы сможем подойти к нашим старшим преданным и выразим свое Грусть по поводу ситуации. свою грусть, свое непонимание ситуации. And we will not gossip behind the backs of devotees about that situation. И мы не будем сплетничать за спинами преданных об этой ситуации. And we also will offer some solutions to that situation. И также мы будем предлагать какое-то решение с проблемы, решение этой ситуации. And in that solution, we'll play the biggest part. И в этом предложенном решении мы будем играть самую большую роль. You'll not just offer some solutions to the idea that somebody else should fulfill. Вы не будете предлагать решение, которое кто-то другой должен сделать за вас. You say this, I see this as a solution and I can help in it. I can play the role in that situation. Мы говорим, что вот я вижу такое решение проблемы, и я могу играть вот такую роль в этом решении, могу это сделать для решения. And when you leave that to the senior devotees without demanding them to apply your understanding and your solutions and this and that, и когда вы оставляете, передаете вот это понимание, рассказываете то, что вы думаете, чувствуете старшим преданным, и не требуете от них, чтобы они сиюминутно выполнили ваше желание, then it means that you did your duty and you did not approach the situation via envy. You approached it via humility and you did the right thing because you applied your intelligence. тогда это означает, что вы выполнили свой долг, и вы не отнеслись к ситуации с позиции зависти. Вы отнеслись и подействовали в этой ситуации с позиции смирения. Вы увидели что-то, что захотели исправить. И вы применили свой разум, как эту ситуацию исправить. Хари Кришна, в принципе, вы уже ответили на второй вопрос. Я не должен равнодушно смотреть, когда я вижу что-то не то. То есть я должен подходить к старшим и говорить. То есть здесь еще такая формулировка новая для меня. Вот вы сегодня сказали, терпение, смирение без разума – это дхарма, да? То есть мы не должны терпеть какие-то беззакония, которые вот… Хари Кришна, мусмес фрумас. Сейчас будет одна деталь. Сейчас Шамахлада переведет, и я скажу еще одну деталь. So you answered my second question. If I understood correctly, I should not tolerate adharma. I should not remain silent. And for me, was also very remarking how you mentioned today that tolerance and humility without intelligence is adharma. So this is a very important point for me today. But don't forget that when you approach the senior devotees, you should start your conversation with the following phrase. Но не забывайте, что когда вы подходите к старшим преданным для того, чтобы обсудить какую-то вещь, вы должны начать свой диалог с определенной фразы. That I think, but I may be wrong, that this is happening. If I'm wrong, please correct me. If I'm not wrong, please explain me how to understand this situation. Я вижу то или иное, то, что происходит. Возможно, я могу ошибаться. Если я если я не прав, тогда, пожалуйста, поправьте меня. Если я прав, то тогда объясните, как мне вот с этим взаимодействовать, как мне жить с этим. This is very important. You don't come to sinners and say, now, dear sinners, listen, I'll tell you the truth. I will enlighten you now.
Это очень важно. То есть мы не должны приходить к преданным, и мы не должны говорить, а теперь, преданные, послушайте меня, я вам расскажу истину, я вас сейчас буду просвещать. Because often the situations that we see as wrong, they are not wrong, and senior devotees are explaining us why they are not wrong. Потому что очень часто так бывает, что ситуации, которые нам кажутся неправильными, ошибочными, с нашей точки зрения они неправильные, но старшие преданные видят это по-другому, и они нам могут объяснить, почему именно нам кажется, почему мы неправы. And sometimes the situations are really wrong, and they're explaining, yes, it was a wrong situation. You should perceive it in that way, and let me deal with that, or let us deal with that. А иногда они могут нам сказать, да, это действительно была неправильная ситуация, это была ошибка, ты все правильно видишь, но ты должен так и так относиться, ты должен определенным образом относиться к этому, и позволь мне разобраться, позволь нам разобраться с этим. Извините, Хари Кришна, я понял, что в правильном настроении мы должны подходить, понимать, что мы не спасатели всего храма там. Но Да. я вспомнил другой вопрос, который у меня ранее был. Как-то вы говорили, что старшие преданные, они под властью джив, под властью божеств, что-то такое, да, как-то, как правильно сказать, ну, как бы вот это я имел в виду, что они под влиянием, не влиянием, под, ну, божества имеют связь напрямую со старшими преданными, там, вот, я правильно понял? Вот, то есть должен довериться старшим преданным, что они решат, как они решат, и да, ну, я это хотел. Вот и все. I remember one more question that I wanted to ask you for some time. One time you mentioned that the devotees, senior devotees and the deities have a certain connection between them, and I should, did I understand correct that I should trust senior devotees because they are acting under the guidance of the deities? The more advanced and pure is a senior devotee, the more he is connected with the deities, with the spiritual master, with Shri Guru Parampara. Чем больше преданный очищается и продвигается в духовном пути, тем больше усиливается его связь с духовным учителем и с божествами. And the more he can transmit the will of the Lord, of the spiritual master, of Krishna to us. И тем больше он может передать желание, волю духовного учителя или божеств, или Верховного Господа нам. Some senior devotees are more advanced in that, some are less advanced in that. Некоторые старшие преданные более продвинуты в этом, некоторые меньше. Those who are more advanced in that, we trust them more. Those who are not so advanced, we trust them, but we are not blind. Те, кто очевидно имеет эту связь с божествами, мы доверяем им больше. Те, кто меньше имеет эту связь, мы также доверяем им, но также имеем свой разум. Хари Кришна, спасибо. Пожалуйста. Сергей? Хари Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные, примите поклоны, пожалуйста, мои. Вы упоминали в лекции про вайшнавский этикет. И вот я правильно понимаю, что философия — это что нам делать, а вайшнавский этикет — это как нам действовать именно. И я так понимаю, где нам его изучать? Я так понимаю, Хари Бхакти Виласа есть книга, да? Но говорится, вы же говорили, что пока мы не прочитаем 4 раза Шрила Прабхупады книги, мы не читаем другие. А не зная вайшнавского этикета, мы, получается, не знаем, как действовать, как нам поступать. Спасибо. Hare Krishna, dear Gurudev and dear devotees. You mentioned about Vaishnava etiquette in the lecture, and if I understand correctly, Shastra is telling us what to do, and Vaishnava etiquette is telling us how to do things, how to act.
But where should I take the information from? Where should I study about Vaishnava etiquette? I heard that it is mentioned in Hari Bhakti Vilasa, but this book, being the book of Goswami, it's not in our list. You said first we have to read 4 times books of Srila Prabhupada, and only after that we can start reading books of the Goswamis. But living without Vaishnava etiquette is very hard. Mm-hmm. Yes, you should definitely read Srila Prabhupada's books. Да, вы должны читать, конечно же, книги Шрилы Прабхупады. And a lot of things related to the etiquettes are described in Srila Prabhupada's books. И очень многие вещи, связанные с вайшнавским этикетом, описаны в книгах Шрилы Прабхупады. For example, dealings between Vyasa and Narada. Например, общение между Нарадой и Вьясой. Or, for example, dealings of Dhruva and Narada. Или взаимодействие между Друвой и Нарадой. Or, for example, Daksha and Lord Shiva. Или Дакша и Лорд Шива. Ой, Господь Шива. A lot of time in his purpose for the Vaishnava etiquette, because Vaishnava Sadachar finally means the etiquette in relationship with 3 types of devotees about which we spoke today. Шрила Прабхупада очень часто в своих комментариях в Шримад Бхагаватам упоминает вайшнавский этикет, потому что, по сути, вайшнавский этикет сводится к общению, правильному общению с 3 типами преданных, о которых мы говорили раньше. Mm-hmm. So, I don't think we have in ISKCON a standard book on Vaishnava etiquette. Я не думаю, что у нас в Исконе есть стандартная книга по вайшнавскому этикету. A book that was approved by GBC, and like, for example, we have Archana Deepika, the book that is approved. It's a book, the manual on how to worship the deities. То есть нет такой книги, которая бы официально одобрила GBC по вайшнавскому этикету. Например, как Арчана Дипика, это книга, которая это считается официальным руководством по поклонению божествам, одобренным Искон. We have here and there some pamphlets, some transcribed lectures on Vaishnava etiquette, but we don't have one book on it. У нас есть какие-то статьи, какие-то заметки, какие-то отрывки лекций, семинаров по вайшнавскому этикету, но у нас нет определенной книги по вайшнавскому этикету. And it will be a wonderful service if in the future some devotees will write it. И это будет замечательным служением, если в будущем кто-то из преданных напишет такую книгу. But meanwhile, но тем временем Tarka pratishta shutaya vibhina nasadrishirya samatam navinam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano enahgatah sapanta. Mahabharata is teaching us Махабхарата учит нас, that Tarka pratishta shutaya vibhina. You cannot understand the truth just by your logic. Вы не можете понять истину только силой своей логики. Or by studying different shastras because they're quite contradictory. Или изучая разные шастры, потому что они очень противоречивы. Therefore, dharmasya tattvam nisitam guhayam. Dharma, or the principles of including Vaishnava etiquettes, are hidden in the hearts of advanced devotees. Поэтому дharma или принципы вайшнавского этикета, они находятся в сердцах чистых преданных. I learned a lot, much more than from the books or those pamphlets on Vaishnava etiquette. I learned from seeing how my Guru Maharaj is behaving. Я очень много понял, очень много изучил не из книг или буклетов, а из наблюдения за тем, как мой духовный учитель ведет себя. I learned a lot from how Srila Niranjan Maharaj behaves himself. Я очень много изучил, наблюдая за тем, как ведет себя Ниранджана Махарадж. I learned a lot from other senior devotees whom I trust. И я также научился многому от других старших преданных, которым я доверяю. And you learn a lot when you are in India also about the Vaishnava etiquette. И вы также учитесь многому, когда вы в Индии. Therefore, as I said, meanwhile, when the book will come out, I hope it will come out sometimes. Поэтому, как я сказал, пока не вышла такая книга, а я очень надеюсь, что она в будущем выйдет.
we study Srila Prabhupada's books with attentiveness to those details on how devotees are dealing with each other. Мы изучаем книги Шрилы Прабхупады, обращая особое внимание на то, как преданные между собой общаются. We study Chaitanya Charitamrita. A lot of aspects of Vaishnava etiquette are there. Мы также можем изучать Читание Чаритамриту. Очень много аспектов вайшнавского этикета описаны в Читании Чаритамриту. For example, when Sanatana Goswami, he came from his trip, he came to Jagannath Puri. He just arrived. Например, когда Санатана Госвами только приехал в Джаганатхапури из своего путешествия. Lord Chaitanya told his servant, go and see who is waiting for me outside. Господь Чайтанья отправил своего слугу: иди и посмотри, кто ждет меня снаружи. The servant came and said, there is just a Daravesha there. Слуга пришел слуга и сказал, что там сидит какой-то попрошайка. Нет, Daravesha. Даравеш. Sanskrit word. Там сидит какой-то Даравеша. And Daravesha, they have in Muslim tradition, they have this word dervish. И в исламе есть такое слово дервиш. So in other words, the servant only saw a person who had a beard and some poor clothes on himself. То есть слуга увидел человека с бородой и с бедной разорванной одеждой. And Prabhupada is hinting that this beard and this how Sanatana Goswami looked, he looked like a Muslim with all respect to the Muslim tradition, but he did not look like a Vaishnava, let's say. То есть Шрила Прабхупада отмечает в комментарии, что этот преданный, он выглядел как мусульманин. То есть слуга подумал, что это мусульманин, потому что Санатана Госвами был с бородой и в разорванной одежде, то есть он не выглядел как вайшнав. And then the devotees shaved Sanatana Goswami, gave him proper clothes, and Lord Chaitanya was very happy that now you look like a human, you look like a Vaishnava. И затем Господь Чайтанья очень обрадовался. Преданные помогли омыться, помогли побриться, постричься Санатане Госвами, и Господь Чайтанья просиял. Он сказал, да, теперь ты выглядишь как человек. So when you are attentive reading those things, you learn a lot of things. Когда вы внимательно читаете эти вещи, то вы учитесь многому. And you learn from the example of senior devotees who has Dharma in their hearts. И также вы можете учиться у старших преданных, у которых есть дхарма в сердце. And who is teaching the principles of Dharma and Vaishnava etiquette by their own example. И которые учат принципам дхармы и вайшнавского этикета своим собственным примером. But if you start studying Hari Bhakti Vilasa now at your stage of spiritual advancement, но если вы сейчас на вашем уровне духовного развития начнете изучать Хари Бхакти Виласу, you'll get lost in all of those rules and regulations. Вы просто потеряетесь во всех тех правилах и предписаниях. And you'll irritate a lot of devotees around you, guaranteed. И вы будете раздражать очень много преданных вокруг вас, это 100%. That often happens. Это часто очень происходит. Some younger devotees starts to read Hari Bhakti Vilasa and they become just smarta brahmanas. They're kind of like, what is the word? They're panically afraid of impurities, and they everywhere they're sprinkling some water and doing some achamans and some mudras and so on. Да, когда молодой преданный начинает изучать Хари Бхакти Виласу, он панически начинает бояться различных осквернений, везде брызгает водой, какие-то мудры показывает. You know that technically, Prabhupada never spoke about Nirjal Pandava Ekadashi. Кстати говоря, вы знаете, что технически говоря, Шрила Прабхупада никогда не говорил про Нирджала Экадаши. I mean, now I can see devotees, yoo-hoo! Finally. Я уже вижу, как вы все ликуете. Ура, наконец-то! Shutakirti Prabhu is remembering that Prabhupada was eating in the day of Nirjal Pandava Ekadashi. Шутакирти Прабhu вспоминает, что Шрила Прабхупада ел во время Нирджала Пандавы Экадаши.
He wasn't eating grains, but he was eating normal Ekadashi prasadam. Он не ел зерновые, конечно же, но он ел обычный кадышный прасад. Then after Prabhupada left, devotees, they went to India and they got all of these complicated things from different Gaudiya maths, from the local culture. И уже после того, как Шрила Прабхупада ушел из этого мира, преданные начали ездить в Индию, начали учиться в разных гаудиаматхах и начали учиться разным ритуалам. And then came back and started to tell local devotees, you are not doing this properly, and this properly, and this properly. И когда они вернулись, они начали местным преданным рассказывать, вы вот это делаете неправильно, и вот это делаете неправильно. I remember once I was just cooking the feast in Kiev at Dmitrievsky. I was just cooking the feast for the Sunday feast with other devotees. Я помню, как однажды я готовил воскресный просад в Киеве на программу. And one devotee came and he looked in the pot. У нас было несколько преданных, и один из преданных подошел, посмотрел в кастрюлю. He said, horrible. И сказал, какой ужас! And I felt like I'm cooking a cat or something. And I was thinking, why is horrible? И я почувствовала себя, как будто я кота готовлю или что. Почему это так ужасно? And devotee said, you're cooking carrots. И преданный сказал, ты готовишь морковь. And carrots is not Vedic. А морковь, она не ведическая. I wanted to beat that devotee, right there. Я хотела стукнуть этого преданного там на месте. Get out, get out, leave me alone, leave me just to cook prasadam. Иди отсюда, дай мне просто приготовить просад. But he read in Hari Bhakti Vilasa that you cannot cook carrots. Но он прочитал Хари Бхакти Виласа, что вы не можете готовить морковь. You cannot cook them some eggplant and different this and that. Вы не должны готовить баклажаны, эти и другие овощи. Prabhupada was eating eggplants like anything. Шрила Прабхупада очень любил баклажаны. So therefore, for me, the standard of Vaishnava etiquette is not the things described in Hari Bhakti Vilasa. For me, the standard of Vaishnava etiquette is Srila Prabhupada's life and example. For me, it's enough. Поэтому для меня стандарты вайшнавского этикета — это не то, что написано в Хари Бхакти Виласе, это то, как жил Шрила Прабхупада. Для меня этого достаточно. One devotee one day came to Srila Prabhupada and he said, Srila Prabhupada, is it true that we should not use sugar, white sugar, in our cooking? Однажды один преданный подошел к Шриле Прабхупаде и спросил, Прабхупада, это правда, что мы не должны использовать белый сахар, когда готовим? And obviously he had an issue and he wanted to push it. Ну, было очевидно, что у него есть какая-то проблема с белым сахаром, и он хотел продвинуть эту идею. And Prabhupada replied something very neutral, like, just cook prasadam, don't worry about those things. И Шрила Прабхупада очень нейтрально ответил, просто готовь прасадам, не беспокойся об этом. And again, that devotee came some later time. Prabhupada, we should not eat white sugar. Затем этот преданный пришел еще раз. Шрила Прабхупада, правда же, что мы не должны есть белый сахар? Prabhupada also gave a kind of like general reply. И снова Шрила Прабхупада каким-то общим образом ответил. And when the third time the same devotee came, И когда этот же преданный пришел в третий раз, Prabhupada was eating a breakfast. Шрила Прабхупада ел свой завтрак. And he had a small glass with sugar. У него был маленький стаканчик с сахаром. Prabhupada just took a spoon of sugar, raw sugar, put it in his mouth, started to scratch it, and said, if it is offered to Krishna, we can eat anything. И Шрила Прабхупада взял целую ложку сахара, засунул ее себе в рот, начал ее разжевывать, хрустеть этим сахаром и сказал, если это предложено Кришне, мы можем съесть что угодно. It doesn't mean that we should overeat white sugar and this and that. It doesn't mean that, but it means that Prabhupada was relaxed regarding those secondary rules and regulations. Это не значит, что мы должны есть очень много сахара белого. Это просто говорит о том, что Шрила Прабхупада, он очень спокойно относился к этим вторичным, дополнительным правилам и предписаниям. Therefore, Sergey, you should read Srila Prabhupada's books. Поэтому, Сергей, сначала вы должны прочитать книги Шрилы Прабхупады. And in parallel, you should also read the biographies about Srila Prabhupada.
Но параллельно с этим вы также должны читать биографии о Шриле Прабхупаде. For example, Transcendental Diary by Harishauri Prabhu. Например, «Трансцендентный дневник» Харишаури Прабху. Or What's the Difficulty by Shrutakirti Prabhu. Или «В чем сложность» Шута Кирти Прабху. Or The Miracles on the 26th Second Avenue by Mukunda Goswami Maharaj. Или «Чудо на 26-й авеню», который написал Мукунда Госвами Махарадж. And My Glorious Master by Burijan Prabhu. Или «Мой славный учитель», который написал Бурджан Прабху. And by reading those biographies about, and of course, Prabhupada Lilamrita. И, конечно же, Прабхупада Лиламриту. By reading those books, you learn the true Vaishnava etiquette as it is. Читая эти биографии, вы изучаете вайшнавский этикет, какой он есть на самом деле. Without some smarta brahmana flavors that is coming from here and there. Без примесей смарта-браманизма, который тут и там иногда мы видим. Спасибо вам большое за рекомендации. Я вот часто смотрю воспоминания Шри Прабхупады, и как раз вот это дает очень хорошее понимание настроения Шри Прабхупады, ну, то есть как он видел это все, да. Спасибо вам большое. И спасибо вам большое за рекомендацию по поводу максимализма, потому что все-таки воскресные программы я теперь начал проводить. И это очень сильно помогает, потому что раньше, когда я говорил про аскезы, то, конечно, все сразу, как вы говорите, шугаются. Да, спасибо вам большое. Конечно. Пожалуйста. Okay. Yeah. Victor, it will be the last question because it's late, and I'll reply to it, and we'll finish the program. Виктор, пожалуйста. Будет последний вопрос, потому что уже поздно. Спасибо большое, Гурудев, за возможность задать вопрос. Спасибо большое за лекцию. Вся слава Шриле Прабхупаде, вам, преданным. У меня такой вопрос. В начале лекции вы говорили, что у преданных есть такое чувство, что они боятся, что их выгонят там из ятры, из собрания, из санги. И это мне откликается в нескольких моментах, таких аспектах. Ну, во-первых, я поделюсь своими мыслями. Это чувство мне тоже близко, там, иногда больше, меньше. И мне кажется, что это чувство, оно говорит о том, что вот эта вот санга, она дорога этим людям, и они боятся потерять что-то важное. Ну, и я иногда боюсь, что когда у меня это чувство пропадет, значит, я начну совершать ошибки и потеряю как бы это дорогую вещь эту. Это во-первых. А во-вторых, по роду деятельности своей в ятре мне приходится выгонять людей из программы. В основном это какие-то, так сказать, люди, ну, которые приходят там первый, второй, третий раз. Ну, не первый раз, это точно, но второй, третий раз. Ну, там, не знаю, допустим, там был один извращенец, он цеплялся к Матаджи. Была Матаджи, которая вообще не понимала, что происходит, и срывала лекции. То есть, и, ну, я беру на себя роль таки судьи и исполнителя. И, ну, мне от этого далеко не приятно, но я понимаю, что ради блага других преданных, нас там не так много, и вот эти люди, они сильно чувствуются, сильно резонируют и могут сорвать программу. Они не могут потеряться в большом количестве там преданных, знаете, раствориться. Вот. И, ну, тем не менее, Господь их приводит, и как мне, ну, дальше с этим быть, там будут какие-то реакции за это, и вот помогите разобраться. First of all, I would like to share my feelings when you said about devotees who are afraid to be excluded by the community, to be banned in the community, that if they feel fear to lose the association of devotees, it's actually a very good thing, because it means that devotees and association means a lot for them. And I
consider that it's very important, and me myself actually I'm scared to lose this fear to be excluded, because it means that I don't appreciate, I don't value devotees and sangha enough, and I can start committing offenses. But my question is that as my service, I am the one who have to exclude and ban people on the program, especially when there are some people who are not mentally healthy, or they act weirdly, they don't understand the context. And in order to protect other devotees, since we are not so many, I have to push away this type of people. But somehow or other they are brought by Krishna to the association of devotees, and I don't feel good when I'm doing it. So how should I understand? How should I act? Regarding the first part of the question. По первой части того, что вы сказали. God, I'm getting tired. What was the first part? Я боюсь потерять. Yes. Devotees are scared that they'll be thrown out of the community in an unjust way. Преданные боятся, что их как бы выгонят из общины из-за какого-то несправедливого случая. So to have this fear of losing the sangha is a normal fear, and it's a good type of fear. То есть бояться потерять общение с преданными это хороший страх. But when they have this fear that unjustly they'll be thrown out of the community, this is a problem already. Но если им кажется, что их выкинут из общества из-за какой-то несправедливости, вот тут уже что-то нездоровое. It means they saw some examples. Это означает, что они видели похожие примеры. And they saw some attitudes from the senior devotees that were not justified. Или они видели какое-то поведение старших преданных, которое они не смогли себе объяснить. And therefore, seniors, they should always be on guard and should help junior devotees feel protected. Поэтому старшие преданные всегда должны быть начеку, и они должны помогать младшим чувствовать себя под защитой. Now, regarding the second question. И по поводу второго вопроса. Yes, you should not be satisfied and happy by throwing out people from the programs. Конечно же, вы не должны чувствовать счастье или радость от того, что вы выгоняете людей из программы. But if that service was given to you by the community, by the temple president, by the board, но если это служение, которое вам поручили преданные вашей общины, совет, президент храма, then you are not getting any reactions for that because you are doing the right thing. Тогда вы не получаете никаких реакций за это, потому что вы делаете правильную вещь. If you want to grow tomatoes, если вы хотите вырастить помидоры, you have to cut off the weeds around it. Вы должны вырывать сорняки вокруг них. Otherwise, you will not have potatoes. И иначе у вас не будет Potatoes, tomatoes, whatever. In the same way, if you want a healthy community, и таким же образом, если вы хотите здоровую общину, and you have as a strategy in mind a target audience that you'd like to attract to Krishna consciousness, если у вас есть какая-то стратегия, целевая аудитория, которую вы хотите привлечь в храм, then you'll not be able to cultivate this target audience of intelligent, educated people, то вы не сможете заботиться и обучать вот этих образованных людей, if you'll allow to your programs to come, if you allow pedophiles to come to your programs, если вы будете позволять приходить на ваши программы педофилам, crazy people, сумасшедшим, Prabhupada used the word womanizers, охотниками за женщинами, drunkards, пьяницами,
or people addicted to drugs, или людям с наркотической зависимостью, or some filthy bums who are smelly and it's insupportable during the Sunday program. или просто каким-то бездомным, которые очень плохо пахнут, и их невозможно выдержать их присутствие во время воскресной программы. I heard there is a quote, and I never did the research, but I heard from a devotee that Bhaktivinoda Thakur is writing that crazy people, they're equal to atheists. Есть такая цитата Бхактивинода Такура, я слышала об этом, но никогда не делал какого-то большего исследования. Бхактивинод Такур говорил, что сумасшедшие люди, они подобны атеистам. So no need to associate with them, and we have to protect the Sangha from them. Поэтому нам не нужно с ними общаться, мы должны защитить свою сангу от них. And personally, I always followed that policy. И я лично всегда следовала этой политике. That better to have 30 people during the program, Что лучше, пусть на программе будет 30 людей, but they're normal people, healthy people, educated people, но это нормальные, здоровые, образованные люди, then 100 people at the program, чем 100 людей на программе. but they're really crazy and lazy and so on. Но они сумасшедшие, ленивые и так далее. So I would strive for the quality than for the quantity. Я бы стремился к качеству, а не к количеству. And some may say that Srila Prabhupada is bringing them, Krishna is bringing them. И кто-то может сказать, это Кришна их приводит, это Шрила Прабхупада их приводит. But what about other 30 people who came to the program? Who brought them? А как насчет остальных 30 человек, которые пришли на программу? Кто их привел? They also were brought by Krishna Их тоже привел Кришна. to listen Krishna Katha and Krishna Kirtan. Они слушают Кришна Катху и Кришна Киртан. And then a bum is coming. И затем приходит бездомный. He is filthy. От него плохо пахнет. A radioactive smell is spreading around from him. И от него исходит зловоние, как радиация. And those 30 people who also were brought by Krishna to the program, they just suffocate and they say, I will never come again here. И те 30 человек, которых тоже привел Шрила Прабхупада, они просто вынуждены задыхаться, и они про себя подумают, я больше никогда не приду на программу. Usually these devotees with this pacifistic idea, they say, we have to protect this bum because he is also a spirit soul. Обычно преданные, у которых такие пацифистические взгляды, они говорят, мы должны защитить такого человека, потому что он тоже душа. But what about all those other 30 or 50 people? They are also spirit souls. А как насчет остальных 20, 30, 50 людей? Ведь они тоже души. And they just came once a week on Sunday to hear Krishna Katha and to be engaged in Kirtan. И они пришли, у них получилось раз в неделю прийти в храм, чтобы послушать Кришна Катху и Киртан. And here is just a bum coming inside who is just spoiling the whole experience. Но тут заходит какой-то бездомный, который портит весь опыт этих людей. Therefore, if you want tomatoes, you'll have to get rid of weeds, unfortunately. Поэтому, если вы хотите вырастить какие-то плоды, вам нужно будет избавляться от сорняков. And yes, you should use your intelligence. И, конечно, вы должны пользоваться своим разумом. Because sometimes a person looks like a bum, but he's okay. And you can talk with him that please just dress nicely next time when you'll come. And he'll dress nicely and no problem. Иногда человек выглядит как бездомный, но он на самом деле неплохой человек. Вы можете ему сказать, пожалуйста, в следующий раз просто оденься подобающим образом, и он послушается. Come in clean socks. Приходи в чистых носках. And he will accept it and it will be okay. И он тогда примет это, и тогда это нормально. But often people are just crazy, they don't listen, they don't understand, and then just give them some prasadam and wish him all the best.
And that's how Krishna's mercy will manifest in his life, in this lifetime for him, that you gave him some prasadam, you said him a few kind words, and that's his spiritual evolution for this lifetime. Но если это какой-то сумасшедший человек, просто дайте ему просадам и пожелайте ему хорошего дня. Таким образом будет проявляться Кришна в его жизни. То, что он получил просад, это уже милость. Спасибо большое, Гурудев. Это служение нужно делать без смака какого-то, с сожалением, но в то же время с состраданием к остальным преданным. И с мыслью о том, что вы хотите развить общину из нормальных людей. И это тяжело, это больно, но, к сожалению, в материальном мире это неизбежно, Виктор. This service should be done without some attachment or some profound taste towards kicking people out. You should do it in the mood of service and understanding that you are trying to grow the community of people and you're protecting them. It's hard to do, but you should do it. It's necessary, yes.